products, put a sticker on them and say, this is our natural line. But it is impossible to check what this means, how this label compares to the other ones, and is this product really better than the other ones? So Parliament now wants to allow only eco-labels that are based on official certification systems or established by public authorities. It's not only about environmental claims, though. There are other misleading practices that the Parliament wants to ban, and these are, for example, generalization. So it would no longer be possible to say that something is true for the whole product if it only is actually true about one part of it. You can't say anymore that the washing machine is made with recyclable materials if it's only the drum that is. And another thing that Parliament wants to ban is making too optimistic promises and claims about the durability and performance of the product. So, for example, cameras, they advertise them saying that you can get 800 pictures with one charge, but actually the most you can get out of them is 450. So this will no longer be allowed. The second broad group of problems that Parliament intends to deal with in this directive concern repairability of products and durability of products. So to make us distinguish better and more lasting products in the shops, products would have to have much more information on their repairability. If a product can't be repaired, it has to be mentioned. If there are limits or restrictions to repair, these have to be mentioned. If there is a repairability score, this has to be on the product, so that we would know which products last longer and we can make our decisions based on that. Additionally, producers will no longer be allowed to limit products' functionality using knowingly design features that shorten the lifespan of the product. And even in the case, there are occasions where companies say, if you use consumables and spare parts made by our rivals, then you won't get as many, for example, pages out of this printer as you did if you used our ink. So these are the kinds of practices Parliament wants to ban. And the last item I would point out is that Parliament wants to add to all products a new guarantee label that points out not only the length of a legally required guarantee that in most member states is 2 years, but it also would point out the possible existence of voluntary guarantee extensions that the producers can offer in order to highlight their products as the best and longer-lasting ones. So as you see, there are really a lot of interesting points in this small file that is debated on Tuesday, tomorrow evening, and voted on Thursday. Thank you very much, Maris. And now it's to Delphine Collard to complete for other issues, other topics also present in the agenda. Delphine. Thank you very much, Jaume. Welcome, everyone. Un autre sujet peut-être lié à l'environnement. Les députés débattront lundi et voteront mardi sur l'opposition à propos de la première législation européenne pour réduire les émissions de méthane, ce pour le secteur de l'énergie. Secteur de l'énergie qui compte environ pour 19% des émissions de méthane en Europe. Il s'agit entre autres de fixer des objectifs contraignants de réduction des émissions de méthane dans l'Union européenne. Donc voilà. Pour mercredi, à partir de 9 h, les députés débattront avec la présidence suédoise du Conseil et la Commission du rôle des agriculteurs dans la transition verte et la manière d'aider le secteur agricole plus efficacement. Alors évidemment, les députés devraient évoquer la nécessité d'aider les agriculteurs, suite évidemment à la pandémie de Covid qui avait créé des difficultés, adapter des pratiques agricoles plus vertes, garantir la sécurité alimentaire dans un contexte particulier suite à la guerre d'agression russe en Ukraine et de la hausse des prix de l'alimentation. Donc ça c'est mardi matin. Parmi les autres sujets, peut-être en bref, on Wednesday afternoon, the MEPs will also examine the proposals of the Commission to fight corruption. It follows an engagement of President von der Leyen in September 2022 in front of the European Parliament, and she proposed different measures. Last week, the debate will take place, so I said Wednesday afternoon.
Un vote mardi sur la suspension pour 1 an supplémentaire des droits de douane européens sur les produits agricoles en ukrainien, et ce en soutien de l'économie ukrainienne évidemment, ça c'est mardi midi. Pour l'Ukraine toujours, un débat mercredi sur les corridors de solidarité pour les céréales ukrainiennes. Il y a différentes demandes de députés pour clarifier les mesures qui ont été mises en place par la Commission européenne pour venir en aide aux agriculteurs européens qui sont dans les pays limitrophes de l'Ukraine et qui sont confrontés à une pression sur les prix de leurs céréales. J'attire votre attention sur un point sur les relations extérieures mardi après-midi, la situation au Soudan qui sera débattue. Et peut-être un autre point pour la plénière jeudi matin. Il y a un débat qui se tiendra sur Stop Finning, a Citizens' Initiative. So it's about ending the trade in shark and ray fins. For the ones that looked at the French series Parlement, I think it rings a bell, and reality is catching up with the series now. 2 additional elements for committees that I'd like to mention because they are important files for this evening. The PEGA committee, so Pegasus and Spyware Inquiry Committee, the MEPs will vote on the final reports and recommendations. So the report will outline the findings of a year-long inquiry, and the recommendation will outline also what should be done at EU level. There will be a press conference by the chair of PEGA, Jeroen Leenaerts, and the rapporteur, Sophie in 't Veld, tomorrow at 2:30, so 9th of May. And then another committee meeting that is interesting for you to note, Artificial Intelligence Act. There will be internal market and civil liberty committees. They will vote on Thursday morning on the draft rules ensuring artificial intelligence system placed on the EU market so that they are safe and lawful. The text includes specific obligations for high-risk artificial intelligence systems and ban also certain unacceptable artificial intelligence practicing like social scoring. So it's Thursday morning, and again there will be a press briefing that is organized Wednesday, so 10th of May at 2 with the 2 co-rapporteurs, Mr. Bonafé and Tudorace. That's it for me. Merci beaucoup Delphine. Donc pour ce shark finning, ce serait bien si Samy peut venir mercredi et assister au vote. Pour le reste, avant de donner la parole pour des questions éventuelles, j'ai oublié de dire, le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, bien sûr, il va participer en plénière en séance solennelle, mais il y a aussi un autre événement très important dans son agenda. Il va décorer votre collègue, Fernanda Gabriel, correspondante de la télévision portugaise ici à Strasbourg depuis des années, amie et collègue de tous, donc je pense qu'on peut déjà la féliciter. Merci, Jean. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Annie, toujours toi la première. Oui, merci, Jean. J'ai la question, est-ce que M. Scholz est au courant qu'il est bienvenu ici chez nous, chez journalistes, Centre Presse, qui soit il faut lui adresser parce que quand même avant la Covid, ça a été la tradition et nous avons vu plus souvent les chefs de gouvernement et État ici, le Centre Presse, et pourtant je te pose la question, est-ce que lui est au courant qu'il y a beaucoup de journalistes ici qui sont ravis de poser les questions? Je suis sûr qu'il est au courant, mais il faudrait vérifier avec lui. D'autres questions? Non? Further questions? Oui, j'ai une question. Pour demain, pour la journée de l'Europe, il y a donc la présidente Metsola qui fait une intervention. Est-ce qu'il y aura aussi des leaders politiques qui se suivent dans une intervention sur la journée de l'Europe? Merci. Non, c'est une allocution solennelle, ce n'est pas un débat. Donc, elle parle au nom de toute l'institution. Il y a une question en ligne de Rebecca Gualandi. Rebecca Gualandi, the floor is yours. If you can you hear us? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, sure. Please. I'm just wondering. I'm from Carbon Pulse, and I'm wondering how the Empowering Consumers for the Green Transition Directive fits in with the Green Claims Directive, because they seem very similar. Thank you. Nice.
They are indeed related. This file actually puts in place the ban of using the green claims without substantiating evidence. And then there will afterwards be the green claims directive that will specify more in detail the conditions and proof that need to be given if companies want to make environmental claims in the future. Thank you very much. Anyone else? I don't think this is the case, so thanks again for attending this briefing and enjoy the week here in Strasbourg. Merci beaucoup.
Good afternoon, dear colleagues. Can we please take your seats so that we can start? Welcome back to the opening of this session. Few announcements from my end, not too long but important. Thank you. So first of all, dear colleagues, since we last met, we have been confronted by yet more members of this House being sanctioned by the Iranian regime. I know that those concerned wear this as a badge of honor, and that our determination to make our voices heard in support of women, life and freedom in Iran will only grow stronger. And this message is clear, that no threats, no sanctions and no attempt at intimidation will ever silence this Parliament. Last weekend, we also saw the execution of a Swedish Iranian national in Iran. As the situation becomes more difficult, all hostages, including Professor Ahmad Reza Jalali, must be immediately and unconditionally released. This Parliament stands with the people of Iran. Dear colleagues, also last week on World Press Freedom Day, the European Parliament launched its third edition of the Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism, a prize that rewards outstanding journalism in defence of the European Union's core values. This year, as Wall Street journalist Evan Gershkovich remains detained in Russia, our prize takes on an even more important significance. And from here, in this spirit, I will reiterate our call for his safe release, because journalists must be able to do their job without fearing for their lives or their freedom. Also, dear colleagues, last week we saw 2 consecutive deadly shootings in Serbia. The perpetrators of these indiscriminate attacks must be brought to justice. To the families and friends of all the victims, many of which were only children, the European Parliament extends its sincere condolences. Our thoughts remain with the families of those killed and with the injured. And I would ask you to stand for a moment of silence to commemorate those that we have lost. Thank you. Now come to the opening of the agenda. So the session adjourned on the 28th of April is reopened. The minutes and the texts adopted at the sitting of 28th of April are available. Are there any comments? No, that does not seem to be the case, and therefore the minutes are approved. The competent authorities of Greece have notified me of the election of Nikos Papandreou to the European Parliament, replacing Nikos Androulakis with effect from 3rd of May 2023. I wish to welcome our new colleague and recall that he takes his seat in Parliament and its bodies in full enjoyment of his rights, pending the verification of his credentials. The S&D and the left groups have notified me of decisions relating to changes to appointments within committees and delegations. These decisions will be set out in the minutes of today's sitting and take effect on the date of this announcement. Several committees have decided to enter into interinstitutional negotiations pursuant to Rule 71, paragraph 1 of the Rules of Procedure. The reports which constitute the mandates for the negotiations are available on the plenary webpage, and their titles will be published in the minutes of the sitting. Pursuant to Rule 71, paragraph 2, members or political groups reaching at least the medium threshold may request in writing by tomorrow, Tuesday 9th of May at midnight, that the decisions be put to the vote. If no request for a vote in Parliament is made within the deadline, the committees may start the negotiations.
I'd also like to inform you that together with the President of the Council, I shall on Wednesday sign 11 acts adopted under the ordinary legislative procedure in accordance with Rule 79 of our Parliament's rules. The titles of the acts will be published in the minutes of this sitting. We now come to the order of business. The final draft agenda, as adopted by the Conference of Presidents on the 4th of May, pursuant to Rule 157, has been distributed. I have been alerted for 2 points of order by Mr. Gahler and Ms. Moretti. I give the floor to Mr. Gahler first. Seat 263. Yes, thank you very much. Dear colleagues, I would like to bring to the attention of the House not only unfortunate but unacceptable incident. Last Saturday, my dear colleague Andrei Kovachev, travelling on a diplomatic passport on the Zlatarevo-Novo Selo border crossing between Bulgaria and North Macedonia, was refused entry. There were also 4 other persons whom I don't know, but he was refused entry without giving any reasoning. And later, the Ministry of Interior argued that any person who disturbs the order and peace of the country and to harm and belittle the citizens and the country shall be allowed to enter into the territory. I know Andrei Kovachev as a very decent colleague who supports the accession and the negotiations with Northern Macedonia, and he is definitely not one who is by any means endangering this country. I think this unacceptable behaviour by a candidate country should be brought to your attention, and perhaps the President could also take appropriate measures. Thank you very much. Thank you very much. Mr. Gahler, thank you indeed. This incident was extremely regrettable. We will defend as a House the right of every member of the European Parliament to be able to fulfil their mandate, and I will be in touch with the representatives of the state in question to make this point very clearly. Ms. Moretti, prego. Grazie Presidente. Pochi giorni fa, dopo mesi di siccità, piogge violente si sono abbattute sull'Emilia-Romagna e in sole 36 ore è piovuto un quinto del totale della quantità d'acqua che normalmente cade in un anno. 2 sono state le persone che hanno perso la vita, 500 hanno dovuto lasciare le proprie case per fuggire alla furia delle esondazioni. Lo diciamo spesso in quest'Aula, Presidente, siccità e alluvioni sono 2 facce della stessa medaglia, sono eventi catastrofici che segnano il passo con cui marcia il cambiamento climatico e servono azioni concrete e strategie lungimiranti per affrontare queste sfide. Serve utilizzare al meglio le risorse europee, come il Fondo europeo di sviluppo regionale, per prevenire rischi, mettendo in sicurezza i nostri fragili territori contro il dissesto idrologico. E mi auguro infine, Presidente, che l'autorevolezza europea riesca finalmente a convincere anche le superpotenze mondiali ad investire nella lotta al cambiamento climatico, perché da soli non possiamo farcela. Grazie. Grazie, onorevole Moretti. I would also like to inform you that I have received last week a request for an urgent procedure from the EPP group pursuant to Rule 163 on an act in support of ammunition production. A similar request has just come in from the Renew group. The vote on this request will be taken tomorrow, and if adopted, the vote will be added to the draft agenda of the May 2 part session. We now move to changes as requested by political groups, starting with Wednesday. The EPP group has requested that the title of the Council and Commission statements on the role of farmers as enablers of the green transition and a resilient agricultural sector be changed into listening to and respecting farmers as enablers of the green transition and a resilient agricultural sector. I give the floor to Mr. Herbert Dorfmann to move the request on behalf of the EPP group. Thank you, Madam President. Colleagues, it was the EPP group that insisted last week on a key debate on agriculture. Our proposal was to stress the need to listen and respect farmers in shaping EU policies. But the left groups as well as Renew could not accept the concept of listening and respect farmers. As a result, the title of the key debate on agriculture, as it now stands on the agenda, risks to change fundamentally the initial idea of the debate. Of course, our farmers play an important role in the green transition and the resilience of the sector.
And there is hardly, I think, an economic sector like agriculture that adapted and modernized so dramatically and drastically over the past decade as in the context of the Green Deal and the current economic challenges. However, let's not give the impression that the main role of our farmers would be to enable the green transition. We have had countless debates in this chamber on the need to be ambitious in addressing climate change. While fully respecting the objectives of the EU Fit for 55 agenda, it must be clear that our farmers are crucial for our food security and for sustaining our rural areas. The EPP Group therefore believes it's high time to have a debate which expresses this respect to the role of farmers and the willingness to listen to them. So we want to achieve this objective together with farmers and not imposing them our objectives. Therefore, the EPP Group moved the request to change the title as follows: listening to and respecting farmers as enablers of the green transition and the resilient agriculture sector. Thank you very much. Thank you, Mr. Dorfmann. I give the floor to Mr. Weitz to speak against. Thank you, Chair. This House is listening to farmers, and this House regularly shows respect to farmers, including their role in the green transition. With your change of title, you try to insinuate that up to now this House has neither respected farmers nor listened to farmers. And against this insinuation, I reject, and I ask you to vote against. Thank you. Thank you, Mr. Weitz. So we will put the request of the EPP to the vote by roll call. The vote is open. Vote is closed. And it is rejected, and therefore the title remains unchanged. Also for Wednesday, the Left Group has requested that Council and Commission statements on the impact of the interest rate increase decided by the ECB on households and workers be added as the last point in the afternoon. I give the floor to Mr. João Pimenta Lopes to move the request on behalf of the Left Group. Obrigado, Sra. Presidente. Na semana passada fomos confrontados com o 7º aumento das taxas de juros por parte do BCE, intenção que terá novos desenvolvimentos no futuro. Trata-se de uma opção que agrava as condições de vida dos trabalhadores e dos povos. Não se trata apenas do brutal aumento das prestações dos créditos à habitação, e já não seria pouco, que em Portugal, em países como Portugal, leva a que quase metade das famílias estejam hoje em dificuldades de pagar as suas prestações à habitação. Há cada vez mais famílias perante a situação de terem que entregar as casas ao banco. São as famílias que estão a pagar estas opções, enquanto os bancos continuam a acumular lucros. Trata-se de uma dramática situação e não seria compreensível que esta Casa, mais uma vez, não promovesse este debate. Insistimos, por isso, no agendamento desta discussão e das medidas necessárias para aliviar as consequências destas opções que se abatem sobre as famílias e os trabalhadores. Thank you. I don't see any colleague wishing to speak against, and therefore put the vote to one by roll call. I open the vote. Vote is closed. And it is adopted, and therefore we will have Council and Commission statements on the impact of the interest rate increase decided by the ECB on households and workers, added as the last point in the afternoon. For Thursday, the Left Group has requested that the debate on the European Citizens' Initiative, Stop Finning, Stop the Trade, be wound up with a resolution to be voted in May too. I give the floor to Ms. Anja Hazekamp to move the request on behalf of the Left Group. Ja, dank u wel, voorzitter. Beste collega's, ruim 1,1 miljoen burgers hebben het burgerinitiatief Stop Finning ondertekend. En zij vragen in dit burgerinitiatief om een verbod op de handel in haaienvinnen. En dat is hard nodig, want jaarlijks worden 100 miljoen haaien gedood, vooral voor hun vinnen. En dat heeft tot gevolg dat 167 haaiensoorten met uitsterven worden bedreigd.
Eind maart hebben de 7 coördinatoren van de Visserijcommissie van dit parlement achter gesloten deuren besloten dat een resolutie over dit onderwerp niet nodig is. 7 Europarlementariërs vegen daarmee het verzoek van 1,1 miljoen burgers van tafel, zonder dat verzoek ook maar te overwegen. Zo neem je de burgers niet serieus. Daarom verzoek ik om alsnog een resolutie over dit burgerinitiatief toe te voegen aan de agenda en deze te laten stemmen tijdens de mini-plenaire sessie op 31 mei. Dank u wel. Thank you, Ms. Hazekamp. I don't see any colleague wishing to speak against, and therefore I put the request to the vote by roll call. Vote is open. Vote is closed. And it is rejected, and therefore the agenda remains unchanged. Thereby the agenda is adopted and the order of business is thus established. The next item on the agenda is a report by Mr. Canfin, Ms. Paulos, methane emissions reduction in the energy sector. Have a good afternoon.
think the room is good now. Dear colleagues, good afternoon also from my side. We will continue with our work now, and the next item on the agenda is the report by Monsieur Canfin and Ms. Paulus on the methane emissions reduction in the energy sector. The two rapporteurs are ready to present their report, and I call Mr. Canfin to take the floor. La parole est à vous. Chers collègues, nous allons voter un texte important qui tient en un chiffre. Le méthane émet 80 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que le CO2, le dioxyde de carbone, sur 20 ans. Sur 100 ans, il émet toujours 25 fois plus de gaz à effet de serre que le CO2. Nous avons une stratégie pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans son ensemble, c'est le paquet climat de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de l'Union européenne. Nous avons des législations très précises, le marché du carbone, les standards pour les voitures, pour demain pour les camions, pour réduire nos émissions de CO2, de gaz, de dioxyde de carbone. Nous n'avons rien, absolument pas l'équivalent pour réduire nos émissions de méthane. Or, tous les scientifiques nous disent que les enjeux climatiques, c'est maintenant, que notre capacité à maintenir un monde qui se réchauffe de moins de 2 degrés en 2100, c'est maintenant que ça se passe. Et donc ne pas avoir d'objectif fort de réduction de méthane aujourd'hui, alors que le méthane émet 80 fois plus de gaz à effet de serre que le CO2, est juste absurde et irresponsable. C'est pour ça que dans le texte que nous allons voter cette semaine, nous, Parlement, nous demandons à la Commission, par la loi, de mettre en place un objectif légalement contraignant de réduction de nos émissions de méthane. Sur l'ensemble de l'économie. Certes, ce texte ne porte que sur les émissions de l'énergie. Et nous aurons à revenir dans le détail sur ces éléments. Et je pense qu'il faut le resituer dans un contexte plus global, qui est que nous devons aller chercher nos émissions de méthane comme nous le faisons pour nos émissions de CO2 si l'on veut être cohérent en matière climatique. Nous avons d'ailleurs un engagement mondial que nous avons pris à Glasgow. Il faut le décliner secteur par secteur. Or, il y a 3 secteurs clés pour les émissions de méthane, l'énergie, l'industrie, l'agriculture. Nous allons commencer avec ce texte par l'énergie. Et le Parlement européen, là aussi, prend les choses sérieusement. Lorsque l'on regarde nos émissions de méthane du charbon, du gaz et du pétrole, l'essentiel vient du gaz et du pétrole. Est-ce que nous sommes des très gros producteurs de gaz et de pétrole? Non. L'essentiel de notre consommation et donc des émissions de méthane associées à notre consommation sont liées à nos importations. Or, la proposition initiale de la Commission ne couvre pas les importations de pétrole, de gaz et de charbon. Ce qui veut dire que l'immense majorité de l'impact que nous pouvons avoir en prenant des textes qui vont permettre, par exemple, de réduire les fuites de méthane, eh bien, passe à côté, puisque l'essentiel de notre impact est lié à nos importations. C'est pour ça qu'une des mesures clés des propositions qui seront soumises au vote cette semaine, c'est précisément d'incorporer les importations de charbon, de gaz et de pétrole dans le champ du texte sur le méthane de l'énergie. J'en viens maintenant au fait que nous avons voté en commission de l'industrie et de l'environnement de manière conjointe à une majorité extrêmement large, un compromis équilibré qui a réuni, je le répète, à la fois la commission de l'environnement et la commission de l'industrie. Et donc je dois dire que je suis très surpris de voir que nos collègues du PPE reviennent sur les éléments clés de l'accord très largement voté, y compris par eux, en commission industrie et en commission environnement. À un moment donné, chers amis du PPE, il faut savoir passer à autre chose. On a voté un compromis, on avance et maintenant il faut qu'ensemble nous soyons unis
pour défendre ces propositions face au Conseil qui cherche progressivement à les rogner. J'espère qu'aucun des compromis qui vont chercher à remettre en cause les textes votés en commission il y a quelques semaines ne passeront cette semaine en plénière et que nous aurons un mandat fort et ambitieux et cohérent avec notre action climatique face à la négociation qui s'annonce difficile dans les prochains mois sur ce sujet. Je compte sur vous, mes chers collègues. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Canfin. Und ich erteile jetzt das Wort an die Berichterstatterin, Frau Jutta Paulus. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Kommissarin, lieber Pascal, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde schon gesagt, Methan ist unser zweitwichtigstes Klimagas und über 20 Jahre 80 Mal stärker wirksam als CO2. Und die Methankonzentrationen in der Atmosphäre sind auf Rekordhoch und steigen jedes Jahr weiter. Die Zeit drängt also. Der Weltklimarat hat in seinem jüngsten Bericht gesagt, wenn wir die 1,5 Grad Grenze nicht reißen wollen, müssen wir schnelle und umfassende Minderungen der Methanemissionen auf den Weg bringen. Wir fangen mit dieser Verordnung jetzt an mit dem Energiesektor. Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas, allen bekannt. Und das Schöne ist, dass die Senkung der Emissionen in diesem Sektor praktisch kostenneutral sind. Denn jedes Molekül, das nicht ungenutzt entweicht aus undichten Ventilen, aus leckenden Pipelines, was nicht einfach so in die Atmosphäre entlassen wird, das kann verkauft und genutzt werden. Und gerade in der derzeitigen Energiekrise hilft uns das ja auch. Ich werde oft gefragt, treibt das denn nicht die Preise hoch? Und meine Antwort ist, die Internationale Energieagentur sagt sehr deutlich, es gibt keine Entschuldigung dafür, nicht zu handeln. 3% der letztjährigen Gewinne der fossilen Konzerne würden ausreichen, um 80% der Emissionen wegzubringen. 3% der letztjährigen Gewinne. Das heißt, es gibt nicht das Argument, das Geld wäre nicht da. Aber jetzt zum Inhalt. Wir haben Regeln für Monitoring, Reporting und Verification, sprich, dass wir überhaupt erst mal wissen, wie viel Methan kommt genau aus den jeweils einzelnen Sektoren raus. Es gibt diese Regeln bereits auf internationaler Ebene. Wir haben in unserem Vorschlag die Fristen an diese internationale Vereinbarung auf UN-Ebene angepasst. Bei Lecksuche und Reparatur machen wir endlich Vorgaben, damit diese längst verfügbaren Standards und Best Practices auch europaweit umgesetzt werden. Denn viel zu oft dauert es zu lange, bis so ein Leck entdeckt wird und bis es repariert wird, noch viel länger. Das muss sich ändern. Venting and Flaring, also Ablassen oder Abfackeln von Methan. Es ist eine umweltschädliche Praxis, es ist eine absolute Verschwendung und es gibt keinen Grund, es weiter routinemäßig zu tun. Ich rede nicht von Notsituationen, wenn es um die Sicherheit geht, gar keine Frage, dann bleibt es selbstverständlich auch weiter erlaubt, Methan abzufackeln. Das ist ja logisch. Aber es einfach abzulassen, weil man keine Lust hat, entsprechende moderne Infrastruktur zu implementieren, das kann nicht sein. Ja, das Thema Kohle. Hier haben wir schwierige Verhandlungen geführt. Und ich glaube, wir haben am Ende einen sehr guten Kompromiss gefunden, der die Situation in allen Mitgliedsländern und insbesondere in Polen auch in Betracht zieht und dem Rechnung trägt, was dort vereinbart wurde für die vielen Arbeiterinnen und Arbeiter in diesem Sektor und der Vereinbarung, die dort auch auf sozialer Ebene getroffen wurde. Ich bin froh, dass wir da jetzt diesen Kompromiss gefunden haben und möchte allen Beteiligten auch noch mal herzlich danken. Pascal hat schon einiges zum Thema Importe gesagt. Es macht nur Sinn, wenn diese Regeln auch für alle Importe gelten, denn der Großteil der Emissionen fällt nun mal außerhalb unserer Grenzen an. Wir brauchen auch das Level Playing Field. Es muss ja Gleichberechtigung für alle gelten. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja schon etliche Länder weltweit, die solche Regelungen getroffen haben. Wollen wir als Europäische Union sagen, naja, gegen so eine starke Wirtschaftsmacht wie Nigeria, da können wir natürlich nichts tun. Wenn Nigeria sowas tut, dann können wir das doch bitteschön auch. Insbesondere, weil die Europäische Union in Glasgow den Global Methane Pledge mitinitiiert hat. Und die Worte sind wohlfeil. Es müssen jetzt Taten folgen, und ich fordere alle auf, dem guten Kompromiss, den wir zwischen den beiden großen Ausschüssen gefunden haben, morgen im Plenum auch vollumfänglich zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Paulus. And now the floor goes to the Commission, and I invite Commissioner Kadri Simson to take the floor.
Good afternoon. The Commission presented a methane regulation proposal already in 2021, and this is a time-critical proposal because methane has a significant short-term impact on global warming, 80 times higher than carbon dioxide over a 20-year period. And this means reducing methane emissions is the fastest, most effective way to slow down global warming. And methane reduction is most cost-efficient in the energy sector. So I welcome that after taking all the time that was necessary, Parliament will be ready to vote tomorrow. It is very important to find the right balance on the obligation for oil and gas operators to measure methane emissions. And I understand that Parliament also aims to keep the proposal ambition high while giving the operators some flexibility on how they will comply with the rules. So I am here to listen to you, and I truly hope that tomorrow you will have a successful vote. Thank you. Thank you very much, Commissioner. And now the floor goes to Ms. Maria Spiraki. Thank you, Mr. President, Commissioner Simson, dear colleagues. It has been identified by the worldwide experts that cutting methane emissions is one of the most effective ways in order to reduce near-term global warming. And according to my opinion, it is a quick win to tackle the climate crisis. With the methane emissions reduction in the energy sector regulation we will vote tomorrow, here in this House, we strike a balance and pave the way in order first to improve the accuracy of information on the main sources of methane emissions associated with energy consumed in the EU. Second, to ensure further effective mitigation of methane emissions across the energy supply chain in the EU. Third, to reduce methane emissions related to fossil energy imported to the EU without putting at stake our security of supply, which is also important. And fourth, to avoid any additional cost to the end users, the consumers, SMEs, and the industry. At the same time, with our report, with the Parliament's report, we give proper time to Member States to adapt and incentives to companies to invest in methane mitigation technologies as soon as feasible. This provision is another clear message to the citizens in regions in transition, particularly in Poland, that the EU is ready to facilitate the acceleration of the energy transition without leaving anyone behind. And this is real solidarity. In my opinion, one of the key elements of this regulation is also to provide support to companies in order to achieve performance standards in an optimal manner while fully respecting the polluter pays principle. This is the key to avoid too high costs for citizens. Commissioner, dear colleagues, by regulating methane emissions to the energy sector once again, the EU is taking the lead to tackle climate crisis. We have to stick on our word. We initiate the global methane pledge in Glasgow, binding ourselves to reduce methane emissions by 30% by 2030, comparing with the level of 2020, and also involving all the relevant sectors, starting with energy, agriculture and waste management. It is now time to put this legislation into force as soon as possible. Thank you. Nächster Redner ist der Kollege Jens Geier. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Frau Kommissarin Simson, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin glücklich darüber, dass 5 Fraktionen den morgen vorliegenden Vorschlag unterstützen. Ich glaube, dass dieser Vorschlag das auch verdient. Denn diese breite Unterstützung ist möglich geworden, weil dieser Vorschlag zweierlei erreicht. Es ist ein ambitionierter Angang, um die Emissionen eines Gases mit erheblichem Potenzial zur Gefährdung des Klimas zurückzudrängen. Und es ist dabei gelungen, Arbeitsplätze und wirtschaftliche Aktivitäten nicht zu gefährden. Ich will das am Beispiel des polnischen Bergbaus deutlich machen, wie das auch die Kollegin Spiraki gerade getan hat. Es gibt 2 Leitplanken, die diesem Vorschlag zugrunde liegen. Der eine war, den bereits existierenden Plan in Polen zur Ausphasung des Bergbaus nicht zu gefährden. Die soziale Sicherheit für die polnischen Bergleute
Und die Verhinderung eines sozialen Bruchs, vor allen Dingen in den Revieren in Schlesien, war meiner Fraktion, der sozialdemokratischen Fraktion, ganz besonders wichtig, um gleichzeitig den sozialen Konsens für den Klimaschutz in diesem wichtigen Mitgliedsland auch nicht aufs Spiel zu setzen. Und im Rahmen dieses Plans ist erreichbar, eine Reduzierung der Methanemissionen aus den aktiven Schachtanlagen dort auch zu erreichen. Und ja, ich bin ein wenig stolz, dass ich diesen Vorschlag einbringen konnte und dafür die Unterstützung der anderen Schattenberichterstatterinnen und Berichterstatter und der Berichterstatter natürlich auch selbst bekommen habe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die sozialdemokratische Fraktion unterstützt den Vorschlag zur Methanverordnung und wir werden ihm morgen zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Kollege Geier. Nächster Redner ist Herr Hojsík-Martin. Ďakujem, pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Zníženie emisí metánu musí byť súčasťou riešenia klimatickej krízy. Nielen preto, že sme sa k tomu zaviazali pri metánovej výzve v Glasgowe, ale predovšetkým preto, že tým poškodzujeme naše zdravie, hospodárstvo, energetickú bezpečnosť, no v neposlednom rade aj klímu. Metán je 80-krát horší klimatický plyn ako CO2. Dnes sa pri výrobe a používaní fosilných palív do atmosféry uvoľňuje alebo zámerne vypúšťa veľké množstvo metánu. Rutinné uvoľňovanie alebo úniky zo zanedbanej infraštruktúry sú úplne normálnou vecou. A pritom metán je vlastne ten fosílny plyn, ktorý bol tak minulú jeseň drahý, ktorý sme šetrili všetci a hovorili sme, ako nám bude chýbať. Toto všetko sa totiž dialo v čase, kedy sme sa báli, či budeme mať čím kúriť. A vlastne, čo nám stačí na to, je, aby sme dotiahli kohútiky, vymenili ventily. Aby sme, a o to sa v tej legislatíve a v našich pripomienkach snažíme, dali priestor inováciám, dali priestor novým technológiám na to, aby sme vedeli zistiť, kde sú úniky, detekovať ich a opraviť ich. Teraz tá situácia vyzerá tak, ako keby sme nechali kvapkať vodu z kohútika a s tým musíme prestať, pretože plytvanie je niečo, čo nám poškodzuje planétu, ale aj peňaženky. Medzinárodná energetická agentúra, vedci, ekonómovia sa zhodujú, že máme v rukách relatívne lacné nástroje, ktoré môžu zabrániť zvyšovaniu priemernej globálnej teploty a zároveň prispieť k našej energetickej bezpečnosti. Znižovanie emisí metánu sú presne tieto nástroje. Nesmieme zabúdať na to, že tento problém sa netýka iba Európy a preto som rád, že sa snažíme ovplyvniť emisie aj mimo Európskej únie, ktoré, tak povediac, skryte importujeme. A verím, že na najbližšej klimatickej konferencii pokročíme aj v globálnom nástroju na znižovanie emisí metánu. Možno tým, že mu dáme cenu. Opatrenia proti úniku metánu sú technologicky aj finančne dostupné. Bolo by chybou ich nevyužiť. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Hojsík. And the next speaker is Mr. Per Holmgren. Please. Tack, herr ordförande. Växthuseffekten på planeten jorden har aldrig tidigare ökat så snabbt som det gör just nu. De senaste veckorna så ligger halten av koldioxid på ungefär 5 ppm miljondelar högre än för ett år sedan. Det är en ökningstakt som är storleksordningen dubbelt så stor än vad vi haft i genomsnitt de senaste 10-20 åren. Och FNs klimatpanel IPCC skriver också väldigt tydligt i den senaste rapporten att nu måste vi också ta krafttag när det gäller utsläppen av metan. Metan är en mycket kraftfullare växthusgas än vad koldioxid är, framförallt på den korta tidsskalan, på den tidsskala som vi måste göra hela den här omställningen. Den här texten som vi ska rösta om imorgon visar att vi i parlamentet kan vara mycket mer ambitiösa än vad kommissionen och medlemsländerna har visat. Och vi vet ju också var pengarna ska tas ifrån, nämligen från fossilindustrin. Det skulle räcka att ta 3% av deras vinster från det senaste året för att få bort 80% i den sektorn. Och det är precis det vi måste se till att göra nu. Tack så mycket. Thank you very much, Mr. Holmgren. And next speaker is Ms. Isabella Helena Klotz. The floor is yours. Szanowni Państwo, jutro głosujemy nad rozporządzeniem w sprawie ograniczenia emisji metanu. Pamiętajmy, że waga tego problemu daleko wykracza poza ramy unijnej polityki klimatycznej.
Dla Górnego Śląska, skąd pochodzę, który jest jednocześnie papierkiem lakmusowym powodzenia Europejskiego Zielonego Ładu, to kwestia fundamentalna także ze względów gospodarczych i społecznych. Dlatego dziękuję sprawozdawcom i kontrsprawozdawcom za konstruktywny dialog. Były to czasami bardzo trudne rozmowy, ale też konkretne i merytoryczne, zabarwione troską nie tylko o klimat, ale też o ludzi i miejsca pracy w kopalniach. Cieszę się, że udało nam się znaleźć kompromis, o którym tu już dzisiaj wiele mówiliśmy, który daje więcej oddechu polskim kopalniom przede wszystkim. Chcę poprosić Państwa o głosowanie za przyjęciem tego tekstu. Głosujmy mądrze, odpowiedzialnie, w duchu unijnej solidarności. Dziękuję. Merci beaucoup, Madame Klotz. Et la prochaine oratrice est Madame Aurélia Beigneux. Merci, Monsieur le Président. Il était temps que l'Union européenne se penche sur la pollution au méthane. Pendant que nos institutions se défoulaient sur les automobilistes, responsables, selon elles, de tous les malheurs du monde, la pollution au méthane est restée sous les radars depuis bien trop longtemps. Nous sommes donc favorables à certaines mesures, en particulier sur toutes celles qui protègent nos citoyens contre les fuites industrielles. Mais votre projet de loi fait peser un risque sur nos industries. Alors que les factures de nos entreprises explosent, les contraintes administratives sont toujours plus lourdes et la concurrence des pays tiers est plus étouffante que jamais. Dans ce texte, vous proposez pourtant des mesures aberrantes, il faut le dire. Vous souhaitez que les importations de matériaux indispensables comme le charbon, le gaz, le pétrole soient concernées par la nouvelle législation. Au lieu de venir en aide à l'industrie européenne, vous rajoutez encore et encore de nouvelles contraintes administratives et de nouvelles charges aux secteurs qui sont pourtant en première ligne pour assurer notre autonomie énergétique. Alors rappelons-le, nos entreprises sont de loin les plus vertueuses au monde. Rappelons aux Européens qu'avant d'être des industries polluantes, ce sont bien des acteurs indispensables à la survie de notre continent. Voici ce qui manque à votre texte. Plus de soutien et moins de contraintes, beaucoup moins de contraintes. Nos industries stratégiques sont à bout. Si vous n'agissez pas pour les protéger, elles finiront par quitter définitivement notre continent. Je vous remercie. Merci, Madame Bagneux. Et l'orateur prochain, c'est Monsieur Mick Wallace. Welcome. Firstly, we'd like to thank Jutta and her staff, and in particular Michelle, for all their work on the file. The text we will vote on this week, following the vote in the ENVI Committee, is a very good one. It's far more ambitious than the Commission's proposal. Our main priority was to expand the scope to include imports, and we're very pleased that the text now extends to imports of oil, gas and coal. Another priority was to introduce a methane performance standard, and we're happy that the text now has a completely new provision tasking the Commission with introducing a mandatory performance standard via a delegated act. However, the text is disappointing in relation to coal. Yet again, in behind closed-door negotiations, EPP propped up the far right. Yet again, EPP repeatedly parroted, word for word, the talking points of the fossil fuel industry and the lobbyists. I hope the EPP's cosy relationship with the fossil fuel industry is a matter of concern for the Irish MEPs in the EPP. Thank you. Thank you very much, Mr. Wallace. And the next speaker is Ms. Mariangela Danzi. Grazie Presidente, grazie Commissario, onorevoli colleghi. Con questo nuovo regolamento l'Unione compie un ulteriore passo decisivo nella giusta direzione. Un plauso particolare va ai colleghi che hanno trasformato una buona posizione della Commissione in un'ottima proposta del Parlamento. Mai prima d'ora erano state ipotizzate misure così ambiziose volte a ridurre le emissioni di metano. Riduzioni delle emissioni di metano del 45% entro il 2030 potrebbero evitare 0,3 gradi di riscaldamento globale entro il 2045. Nel settore energetico, 3/4 delle emissioni di metano possono essere evitati con accorgimenti semplici e senza grandi investimenti. Come Movimento 5 Stelle ci battiamo da sempre per la trasparenza, quindi apprezziamo in modo particolare il censimento della fonte, il rafforzamento dei controlli e l'introduzione di elevati standard di sicurezza. L'Europa importa oltre l'80% dei combustibili
fossili. Questa normativa aggiunge un valore significativo all'azione unionale e internazionale e invia un segnale politico forte agli attori esterni, rafforzando il ruolo guida dell'Unione nella lotta al cambiamento climatico. Grazie. Thank you very much. And then the next speaker for 2 minutes is Mr. Massimiliano Salini. Grazie. La perdita, le emissioni di metano sono un grave danno sia perché sono uno spreco sia perché danneggiano l'ambiente. Per cui questo regolamento certamente è intervenuto su una materia delicata e il contenuto iniziale della proposta della Commissione ha tracciato una linea che in grande parte è stata ritenuta condivisibile dai negoziatori. Il negoziato ha avuto delle vicende particolarmente complicate che fortunatamente si sono risolte. Peccato che il correlatore di Identità e Democrazia abbia deciso di non condurre fino al termine il negoziato. Alcuni elementi sono rimasti, a causa di questi intoppi negoziali, sono rimasti parzialmente coperti dai compromessi e per questo vi saranno anche emendamenti in plenaria esattamente su alcuni dei temi che non sono stati sufficientemente negoziati. In particolare alcune delle questioni più critiche richiedono ulteriori chiarimenti. Uno dei punti centrali è la questione legata alle importazioni che molti colleghi hanno richiamato. La proposta della Commissione correttamente non attribuiva ulteriori oneri in capo agli importatori, mentre nel negoziato all'interno del Parlamento stranamente si è ritenuto che si dovessero caricare gli importatori di una serie di responsabilità che non possono essere degli importatori, in particolare circa il presidio del mantenimento di alcune regole di carattere ambientale nei paesi da cui proviene, extraeuropei, da cui proviene il gas. In un momento storico come questo, dove stiamo tentando di costruire faticosamente la nostra indipendenza dalle importazioni dal gas russo, questi ulteriori elementi aggiunti certamente non sono ritenuti necessari e fortunatamente sono stati parzialmente limitati. Ottima la decisione di sostenere la causa, soprattutto avanzata dai nostri colleghi polacchi, di tutelare anche dal punto di vista sociale le miniere di carbone che gradualmente si avvicinano ad una performance ambientale migliore, e questo consentirà a questo complessivo compromesso di raggiungere il risultato che noi tutti attendiamo. Grazie. Vielen Dank, Herr Salini. Und nächster Redner ist der Kollege Timo Völken. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Kommissarin, schön, dass Sie hier sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir alle wissen, dass nach CO2 Methan der zweitgrößte Verursacher des Klimawandels über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren sogar 80 Mal klimaschädlicher ist als CO2. Und wenn wir nur bedenken, dass jährlich rund 140 Milliarden Kubikmeter Methan alleine bei der weltweiten Erdölförderung entweichen, die wir einerseits auffangen könnten, könnten wir damit dem Klima helfen, wir könnten sie aber auch wirtschaftlich nutzen. Und deswegen ist der morgen zur Abstimmung stehende Bericht so von zentraler Bedeutung. Denn erstmals gehen wir Leckagen von Methan effektiv an. Und mit der Bekämpfung von Leckagen und dem sinnlosen Abfackeln schützen wir tatsächlich einerseits das Klima, aber wir könnten dieses auch als Beitrag sozusagen das gesammelte Methan nutzen und damit die Versorgungssicherheit erhöhen. Was nicht entweicht, kann man nutzen. Und das gilt insbesondere auch für Importe. Und es wundert mich doch sehr, dass die Kolleginnen und Kollegen von der EVP Änderungsanträge unterstützen wollen, die importierte Produkte besser stellen wollen als Produkte aus der Europäischen Union. Normalerweise geht es Ihnen doch immer um die Wettbewerbssicherheit für die europäische Wirtschaft. Hier scheint Ihnen das egal zu sein. Und deswegen ist hier mein Plädoyer, eindeutig den Kompromissen der Fraktionen zuzustimmen und morgen nicht den Änderungsanträgen zuzustimmen, die den wirklich fortschrittlichen Bericht der Berichterstatter unterminieren würden. Das sind wir tatsächlich dem Klima, aber auch den Europäerinnen und Europäern hier schuldig. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Kollege Wölken. Und die nächste Rednerin ist unsere Kollegin Frau Jadwiga Wiśniewska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
Pani komisarz, szanowni państwo. Oczywiście wszyscy doskonale wiemy, że polityka klimatyczna jest główną polityką Unii Europejskiej. Wszyscy chcemy czystego środowiska, ale równocześnie zwracamy uwagę na to, że koszty transformacji klimatycznej muszą być do udźwignięcia dla społeczeństwa. Zatem to na szczycie klimatycznym w Katowicach podjęto deklarację o sprawiedliwej transformacji klimatycznej. I to rozporządzenie metanowe, o którym dzisiaj rozmawiamy, wypełnia znamiona takiej sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Dlatego pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie kompromisów, które są z punktu widzenia polskiego górnictwa i polskiej energetyki do zaakceptowania. Z całą pewnością trzeba również podkreślić i wskazać na zaangażowanie strony społecznej. Również ten głos społeczny związków zawodowych został wysłuchany. Dlatego też, pani komisarz, chciałabym, żeby również komisji przyświecała właśnie ta zasada sprawiedliwej transformacji klimatycznej, dlatego że tekst przedstawiony przez Komisję był absolutnie nieakceptowalny. Dziękuję bardzo. Thank you very much, Ms. Wisniewska. And next Redner ist der Herr Kollege Markus Buchheit. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Damen und Herren, die grüne, gut 11 Millionen Dollar schwere NGO Clean Air Task Force scheint trotz Dementi seitens der grünen Berichterstatterin Paulus die Basis für die Kompromissänderungsanträge zum vorliegenden Bericht mitgeschrieben zu haben. Das wird auch gestützt durch ein Treffen zwischen der Abgeordneten und der in Rede stehenden Lobbyorganisation, durch entsprechende Berichte von Politico und dem Magazin The European Conservative und nicht zuletzt durch die Einträge im Metatext der Kompromissanträge selber. Meine Damen und Herren, der Lobbyismus, der intransparente Einfluss von NGOs auf den Gesetzgebungsprozess müssen endlich ein Ende haben. Die sich sonst so jovial bürgernah gebenden Grünen sind nicht bürger- oder gar volksnah. Sie sind in Wahrheit Zöglinge und Spießgesellen einer undurchsichtigen NGO-Industrie, übrigens die einzige Industrie, die Ihnen wirklich am Herzen liegt. Sie vertreten nicht die Interessen derjenigen, die Sie gewählt haben. Sie vertreten die Interessen einer kleinen, gut, wenn auch kaum durchschaubar bezahlten Elite und definieren mit diesen wohlsituierten Weltverbesserern Ziele, denen Sie ganze Völker und Industriezweige unterwerfen wollen, bis uns am Schluss der letzte Cent aus der Tasche gesaugt worden ist. Mit dieser Heuchelei muss jetzt hier ein für alle Mal Schluss sein. Zwangsläufig wird im Rahmen der Methanstrategie auch die Landwirtschaft ins Fadenkreuz und damit noch weiter drangsaliert werden. Wenn Sie also gedacht haben, die Methanstrategie, die Elektromobilität, kurzum der Green Deal, wären Teil einer Deindustrialisierungskampagne im Rahmen eines Morgentauplans 2.0, dann liegen Sie völlig falsch. Dieser Plan hätte uns zumindest die Landwirtschaft gelassen. Danke, Herr Buchheit. The next speaker is Ms. Edina Toth. The floor is yours. Tisztelt elnök úr! A biztonságos energiaellátás megteremtése és a megfizethető energiához való hozzáférés biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb feladata. A most tárgyalt jelentés ezen alapelvvel sajnos szembe megy több szempontból is. A metánkibocsátás csökkentését célzó uniós rendelkezések valóban fontosak, ugyanakkor az előttünk fekvő javaslatok nem veszik figyelembe a tagállami sajátosságokat. A csökkentési és mérési intézkedések túlzottan bürokratikusak, és jelentős pénzügyi terheket okozhatnak a vállalatoknak, és ebből következően az európai családoknak is. A parlament felelőtlen és abszurd hatálykiterjesztési ötletével számos fontos ipari ágazatot lehetetlenítene el, és ezzel európai munkahelyek ezreit is veszélyezteti. Európának vezető szerepet kell vállalni a metánkibocsátás csökkentésért vívott küzdelemben, de ezt a harcot ne egyedül vívjuk meg, hanem együttes erővel, globális partnereinkkel közösen. Köszönöm. Thank you, Ms. Toth. And the next speaker should be Mr. Bushoy, but I do not see him in the room. So the floor goes to our colleague Marek Pavel-Balt. Dziękuję, panie przewodniczący. Pani komisarz, prawo ograniczające emisję metanu jest wyjątkowo istotnym tematem. Jako Europejczycy musimy walczyć ze zmianami klimatu w sposób kompleksowy. Oznacza to uwzględnienie nie tylko CO2,
ale także innych emisji, które mają wpływ na naszą planetę. Chciałbym podziękować sprawozdawcom za przygotowanie tak całościowej dyrektywy i uwzględnienie różnych krajowych specyfik, w tym wniosków zgłaszanych przez związki zawodowe w Polsce. Kluczowe znaczenie ma dokonanie tej transformacji w sposób uczciwy i sprawiedliwy, nie pozostawiając nikogo w tyle i unikając drastycznego wzrostu bezrobocia. Powinniśmy również zapewnić, żeby pieniądze płacone przez przemysł za niedopełnienie obowiązków wróciły do sektora na transformację ukierunkowaną na osiągnięcie celów klimatycznych. Wreszcie bez wątpienia naszym celem jest zapewnienie, aby Europa nie tylko dawała przykład, ale także wykorzystała swoją siłę rynkową do motywowania innych państw do ograniczenia emisji metanu poprzez równe traktowanie produkcji europejskiej i pochodzącej z państw trzecich. Dziękuję. Thank you, Mr. Bart. And the next speaker. We have a blue card from, yes, we have a blue card from Beata Mazurek. Do you, Mr. Bart, could you stay here for the blue card? Do you accept that, Mr. Bart? Do you accept it? Okay. Bardzo dziękuję, panie pośle. Tyle dobrych słów już tutaj padło pod kątem tego rozporządzenia, szczególnie w kontekście Polski. W związku z tym ja mam do pana i do pana wypowiedzi też takie pytanie. Czy pana zdaniem są technologie, które ograniczają emisję metanu? Czy można je zastosować w naszych europejskich warunkach, szczególnie właśnie w kopalniach węgla kamiennego na Śląsku? Bo jeśli to rozporządzenie ma być skuteczne, to muszą być instrumenty, które tę skuteczność spowodują. Dziękuję. Polskie kopalnie już w znacznej mierze te technologie wykorzystują. W niektórych kopalniach ponad 30% metanu jest wychwytywane ze złóż węgla i przerabiane na energię, na ciepło, które są potrzebne w przemyśle. Oczywiście jest problem emisji metanowych z powietrza, którym są przewietrzane kopalnie. Tutaj też mamy technologie, one są niestety bardzo drogie, ale myślę, że nasza wspólna praca doprowadzi do tego, że będziemy mogli tego metanu wychwycić jak najwięcej i chronić nasz klimat. Dziękuję. Thank you very much. And der nächste Redner ist Herr Kollege Roman Haider. Wie sinnlos und wie rechtswidrig darf ein Rechtsakt der EU eigentlich sein? Die Antwort auf diese Frage liefert eindrucksvoll diese Methanverordnung. Da sollen die wenigen noch existierenden Betreiber von Kohleabbauschächten in der EU zur technischen Nachrüstung verpflichtet werden. Die Kosten in Milliardenhöhe werden die Preise für die Verbraucher in die Höhe treiben. Und das Ganze unabhängig davon, ob diese Schächte überhaupt noch betrieben werden oder ob sie schon seit langem stillgelegt sind. Und wenn man darauf hinweist, dann bekommt man zu hören, dass es mehr darum geht, eine Art Blaupause für kohlefördernde Staaten außerhalb der EU zu liefern, damit die doch bitte so fördern, wie die EU es gerne hätte. Und als ob das nicht alles schon reichen würde, hat die grüne Berichterstatterin dieser Methanverordnung, Jutta Paulus, einen Text einer grünen Lobby-NGO unter den beteiligten politischen Fraktionen verbreitet und das dann auch noch als ihre eigene Arbeit ausgegeben. Hätte ein Banken- oder Pharmalobbyist derartig in den Entscheidungsfindungsprozess eingegriffen, wäre das gesamte Verfahren neu gestartet worden. Das passiert in Brüssel aber nicht, wenn eine linke NGO einer grünen Berichterstatterin derartig unverschämt und entgegen aller internen Vorschriften zuarbeitet. Herr Kollege Haider, wir haben einen Antrag für eine Blue Card vom you do not accept it. Okay, thank you. Then the next speaker, the floor goes to our colleague, Ms. Helene Fritzon. The floor is yours. Tack, herr talman, kommissionär. Det är så himla viktigt att vi får en ambitiös lagstiftning om metanutsläpp på plats här i EU. Metan är 80 gånger mer skadligt än koldioxid och så mycket som en tredjedel av den globala upphettningen beräknas komma från just metangasutsläppen. Men det betyder ju också att åtgärder som minskar metanutsläppen kan då vara 80 gånger effektivare. Att
minska utsläppen av metan är ett av de mest effektiva verktyg som finns för att vi ska klara målen i Parisavtalet. Och en effektiv klimatpolitik är något vi verkligen inte har råd att säga nej till. Det kompromissförslag som vi nu har förhandlat fram skapar förutsättningar för en rättvis omställning samtidigt som det är tillräckligt ambitiöst för att göra verklig skillnad för klimatet de kommande åren. Inom energisektorn, inom jordbruket. Och ni minns att vid COP-möten så gav vi ett EU-löfte om att minska metanutsläppen och nu är det dags att leverera. Jag uppmanar därför alla mina kollegor att hedra förhandlingarna vi har haft och rösta för kompromissförslagen i omröstningen imorgon. Vi behöver en rättvis och effektiv klimatpolitik som håller det den lovar för vår planet, för våra barn och barnbarn. Tack! Thank you very much, Ms. Fritzon. And we come to the catch the eye, and I have 3 colleagues who ask the floor. The first one is President Jerzy Buzek. You have the floor. Przewodniczący, pani komisarz, ja dołączę do tych głosów, które były wcześniej, chwalących kompromis, ale dodam, że głosujemy jutro dokładnie w 73. rocznicę ogłoszenia planu Schumana, którego pierwszym skutkiem było powstanie wspólnoty węgla i stali. Dzisiaj idziemy w innym kierunku, inna faza. Wychodzimy z paliw kopalnych, a także z bardzo szkodliwych emisji metanu, ale wychodzimy stopniowo z produkcji węgla w taki sposób, aby było to zgodnie z narodowymi programami uzgodnionymi ze stroną społeczną, ze związkami zawodowymi. Ma to kluczowe znaczenie, bo chodzi nam o miejsca pracy i o pozytywny stosunek do naszych działań obywateli Unii Europejskiej. Ja chciałem pogratulować sprawozdawcom, którzy byli otwarci na pomysły, poprawki, aby to właśnie to rozporządzenie miało taki kształt. Jest to liczone na operatora emisję, także zamieniliśmy kary na opłaty. To naprawdę jest dobre porozumienie, bo daje szansę na ograniczenie emisji metanu. Dziękuję. Thank you very much, President Buzek. And the next speaker is Ms. Beata Mazurek. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Rozporządzenie w sprawie emisji metanu z sektora energetycznego nakładało nieproporcjonalnie wysokie i kosztowne obowiązki redukcji emisji na sektor gazowy oraz węglowy w Unii Europejskiej. Jednocześnie, co należy podkreślić, Komisja Europejska nie zaproponowała wystarczająco ambitnych zapisów dla importerów paliw kopalnych, węgla i gazu do Europy. W konsekwencji propozycja Komisji oznaczałaby koniec wydobycia europejskich surowców, przede wszystkim węgla, przy jednoczesnym imporcie węgla z państw trzecich, które nie tylko nie robią absolutnie nic, aby ograniczyć emisję metanu, ale również wydobywają surowce bez poszanowania prawa ochrony środowiska czy praw pracowniczych. I to jest skandaliczne. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję raport Parlamentu, który zaostrza obowiązki dla importerów węgla i gazu z państw trzecich. Wyrówna to w mojej ocenie w pewnym stopniu szanse pomiędzy unijnymi producentami, a właśnie tymi z państw trzecich. Dziękuję bardzo. Thank you very much. And then the last speaker is our colleague Claire Daly. Thanks very much, President. And I really want to commend Jutta Paulus for what is really a very good report, despite all the odds. When we're regulating the fossil fuel industry, we're up against the most organised and well-financed group of disinformation merchants out there. So I really think we're doing the right thing by introducing this legislation to stop methane leaks from fossil fuel infrastructure, and I really very much welcome it. But here we are again with another methane discussion, correct given the implications of methane emissions on our climate, but lunacy in the context of the lack of response of the EU to the biggest ever leak of methane in history, which happened last October with the deliberate act of sabotage on the Nord Stream pipelines, leaking 230
100,000 metric tonnes of methane into the atmosphere. Where's the outcry? The EU has made a show of itself in blocking investigation into this area. If we really care about methane leaks from our energy infrastructure, surely we will demand an independent investigation, answers and accountability, or else we're nothing more than a bunch of hypocrites. Thank you very much. And now we give the floor back to the Commission, Commissioner Kadri Simson, the floor is yours. Thank you. And I would like to thank the rapporteurs and Parliament for this very constructive debate. The EU needs a methane regulation that is truly compatible with the climate emergency we are facing, and one that gets us to our 2030 climate neutrality target. 2050 climate neutrality target. Countries around the world are moving in this respect with new legislation on methane, naming just a few: Colombia, Canada, the United States, including strong monitoring and mitigation requirements. Keeping the ambition of the proposed regulation for oil, gas and coal is of utmost importance if we want to show the way on methane emission reduction, instead of falling behind our partners. At the same time, to convince all our energy partners to deliver strong action on methane mitigation, we need to show we are putting our house in order. The only way to be convincing is by delivering a high ambitious and comprehensive regulation that will obligate oil, coal and fossil gas companies to constantly monitor, measure, report, detect and repair or limit emissions of methane into the atmosphere. Let me be clear that the aim of the regulation is not to close coal mines, but to incentivize them to make investments that would help keeping venting and flaring of methane to the minimum. Best industry practices and existing national rules in the EU, such as, for example, in France or Germany, already allow for capturing coal mine methane. Abatement technologies have also been successfully deployed in other parts of the world. Of course, I fully appreciate all the concerns you have raised today, and I want to assure you that they will be thoroughly considered by the Commission, and the Commission services are ready to engage with you and to assist the co-legislators in achieving the best overall outcome. Thank you. Thank you very much, dear Commissioner. And now I don't see Pascal Confin in the room, so the floor goes to our rapporteur, Jutta Paulus. The floor is yours. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Thank you, colleagues, for a great work of good cooperation on this file. And I think it is a file where each and every political group, where each and every member state has their own preferences, has their own special issues which have to be taken into account. And I think having concluded the negotiations within the two biggest committees in this House, within all political groups, for several months with, let's say, some difficult circumstances, this shows very clearly what European democracy looks like. European democracy means that there is not ruling government parties having their way and other parties working for the drawer. European democracy means working together for these important issues. And coming back to methane, I want to repeat myself. The IPCC, the world's leading climate scientist association, says if we don't manage to stop methane emissions quite quickly, we can forget about 1.5 degrees or even 2 degrees. And what that means, everyone can see in Spain today, where we have droughts hitting a heat-ridden country, where agriculture will simply not be possible in maybe a couple of decades if we don't act now. And this is why I'm so glad that we had this great cooperation in this House. And I'm really looking forward to you all supporting
me supporting Pascal and me as your rapporteurs when it comes to the negotiations with the Council of Member States. Because whoever has had a glimpse into the position of the Council has seen that Council is not quite so ambitious. And that Council says, well, let's delay things even further, and never mind about international reputation. Never mind about being the EU that have initiated the global methane pledge 2 years ago in Glasgow, renewed in Sharm el-Sheikh last year. Shall we go this year to the next COP saying, well, we had this global methane pledge, but we thought that you might start doing something. And when you have finished, then maybe we will come along. That is not the way Europe should go forward with a Green Deal worldwide. That is not the way we should shift responsibility to others. And therefore, thank you, colleagues, for everyone who has spoken in favour of this important regulation. And I'm really also happy that you, Commissioner, are a strong supporter of acting on methane, and I'm sure that we will see in due time a very ambitious delegated act on the methane performance standards, and that we will see bilateral agreements between the EU and other states worldwide, because whoever has signed the global methane pledge will now have to act. And as a last word, the UNEP, the United Nations Environmental Programme, has brought out their global methane assessment. They said if the world manages to cut methane emissions in half by 2030, this would save us 0.3 degrees Celsius of global heating. Never again will climate action become so cheap and so effective. Let's work on it. Thank you very much, dear colleague Paulus. It was interesting to see the passion you have to defend your excellent report. Thank you very much. Now we come then to the debate is closed, as we just heard, and then the vote will be held tomorrow. The next point on the agenda is a Commission statement, adoption of the Act in support of ammunition production. And we are very happy, on est très content d'avoir le commissaire Breton avec nous. Nous avons entendu que vous avez couru pour être à temps, donc ce Parlement respecte votre engagement. La parole est à vous, Monsieur le Commissaire. De rien, de rien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, d'abord, je tenais à remercier le Parlement d'avoir mis à l'ordre du jour de cette plénière ce point sur un sujet un peu particulier qui est mais très important, on va y revenir dans un instant, la production de munitions pour l'Ukraine. Depuis le début du conflit, l'Europe a été en première ligne pour fournir matériel, en particulier matériel d'artillerie, tanks, etc. Mais l'une des questions centrales est désormais celle de l'approvisionnement de l'Ukraine en munitions et en missiles. Le conflit met inévitablement sous tension nos capacités industrielles. Il s'agit de produire plus pour désormais alimenter le front en munitions, mais aussi reconstituer les stocks de nos États membres diminués par les dons à l'Ukraine. L'Union européenne, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, a donc pris l'engagement fort de livrer d'ici à 12 mois 1 million de munitions à l'Ukraine. Pour y parvenir, avec le haut représentant, Josep Borrell, et puis bien entendu l'ensemble des ministres de la Défense des 27 États membres, nous avons défini un plan en 3 points. Tout d'abord, continuer à libérer les stocks des États membres en mobilisant 1 milliard d'euros de la facilité de paix. Deuxièmement, acheter en commun, avec là encore 1 milliard d'euros de la facilité de paix à nouveau. Et puis enfin, assurer la montée en puissance industrielle, car nous le savons,
Placer un contrat, même en commun, ne suffit plus à assurer une livraison à temps et en volume. Il faut en effet soutenir la capacité de production et accompagner en même temps sa montée en cadence. Et c'est pour calibrer au mieux les besoins industriels que j'ai initié des visites sur le terrain pour me rendre compte des capacités de production européennes. J'ai ainsi visité déjà 15 acteurs dans 13 États membres afin de me rendre compte par moi-même des capacités de challenger les industriels, de mieux comprendre ce dont ils ont besoin pour augmenter et surtout accélérer leur production. Voici donc, mesdames et messieurs les parlementaires, les principaux enseignements que je tire de ces visites et que je souhaiterais vous livrer ce soir. Tout d'abord, nous avons conservé de véritables capacités de production en Europe. C'est évidemment le fruit de notre histoire, mais aussi la volonté des États membres de disposer de capacités autonomes. Ensuite, ces capacités tournent en volume limité du fait de ce qu'on a appelé les dividendes de la paix, et une grande partie de la production actuelle est déjà contractualisée, parfois du reste avec des pays non membres de l'Union européenne. Troisièmement, et je tiens à en porter témoignage ici devant vous, il existe une vraie volonté de monter en puissance. J'ai pu le constater encore ce matin en Espagne, d'où je viens d'arriver à l'instant. Mais les délais ne sont pas alignés avec les besoins immédiats. Il y a donc, et je le dis clairement, une nécessité de pousser la base industrielle et de passer en mode, entre guillemets, si vous le permettez, économie de guerre pour cette base industrielle. Quatrièmement, il faut aussi pour cela traiter la question de la montée en cadence de la chaîne d'approvisionnement, notamment avec ses principaux composants, les poudres, les explosifs, mais aussi les machines-outils nécessaires à l'industrialisation des processus. Enfin, sur la base de ces visites de terrain, je tiens à vous dire ce soir que je suis confiant que d'ici à 12 mois, avec les soutiens et la célérité adéquates, nous pourrons monter notre capacité de production à 1 million de munitions par an en Europe. En attendant, et pour assister efficacement l'Ukraine dans ses besoins immédiats dont elle nous fait part, il faut continuer à déstocker, mais aussi à réorienter la production actuelle vers l'Ukraine. Et c'est fort de ces enseignements que la Commission a présenté la semaine dernière une proposition pour soutenir la production de munitions pour nos États membres et pour l'Ukraine. L'initiative que j'ai portée, ASAP, s'articule autour de 2 piliers. Tout d'abord, un pilier programmatique. Il s'agit de créer un programme, en quelque sorte, pour soutenir directement des projets industriels permettant d'assurer la montée en cadence de production européenne. Expansion ou modernisation de lignes existantes, création de nouvelles lignes, projet également de reconditionnement de munitions anciennes, et puis également, bien entendu, sécurisation des chaînes de valeur. Nous mobiliserons à cet effet 500 millions d'euros du budget de l'Union pour ce faire, permettant d'engager en fait 1 milliard d'investissements publics dans un principe de cofinancement avec les États membres. S'ils le souhaitent, les États membres pourront en effet mobiliser les fonds de la politique de cohésion et le RRF pour financer ces projets. Nous mobiliserons tous les acteurs possibles pour faciliter l'accès au financement pour l'industrie de défense. Le deuxième pilier est un pilier réglementaire. Nous souhaitons lever, de manière temporaire, les barrières réglementaires identifiées sur le permitting, le temps de travail, les procédures de marché public, les transferts au sein du marché intérieur de pièces de munitions. Nous introduisons également
des mesures de priority order, comme nous l'avons fait dans le Chip Act. C'est un point extrêmement important que de pouvoir réorienter la production actuelle vers les besoins de l'Europe et de l'Ukraine. Nous inciterons également les entreprises à le faire, bien entendu, volontairement, mais tout en se dotant de mesures obligatoires en dernier ressort. Mesdames et Messieurs les députés, le succès de ce plan dépend de sa vitesse d'exécution. La Commission a choisi, contrairement à de nombreuses voix contraires, et ce, malgré l'urgence absolue de présenter sa proposition devant le Parlement européen et le Conseil conjointement. Car nous savons que, lorsque cela est nécessaire, la codécision peut aller vite. Mais je le dis clairement, nous avons une obligation collective de résultat pour parvenir à un accord avec le Conseil d'ici à juin. Nous le savons tous. Ce qui se joue en Ukraine concerne évidemment l'Ukraine, mais nous concerne nous tous, en Europe. J'accueille donc très favorablement la décision de mettre au vote la procédure d'urgence, la règle 163, pour cette initiative, et j'espère que le vote sera positif demain. Je compte vraiment sur vous. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'appuyer la nécessité de l'urgence en conférence des présidents ce jeudi matin. Je sais bien sûr que c'est ambitieux, mais la situation est ce qu'elle est. Et c'est donc inhabituel. Mais la réalité sur le terrain, en Ukraine, nous appelle toutes et tous à être ambitieux, mais aussi à prendre tous les chemins possibles pour aller vite, tout en respectant notre démocratie, car c'est aussi de notre démocratie dont il s'agit. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Und der nächste Redner ist der Herr Kollege Christian Ehler. Bitte. Dear Commissioner, President, as soon as possible, ASAP, I think the acronym is well chosen. The need for ammunition, but also the need for production in Europe for ammunition is urgent. In that sense, the suggested €500 million support for the short-term ammunition production via ASAP is welcome, and the EPP, we strongly support this effort. And we salute your personal effort, not just to ask for another programme, also to answer the question where to produce, how to produce, and what's our relationship to the industry. EU member states and NATO partners shown a great willingness to stand by Ukraine in the war and have individually and together donated and financed an impressive amount of defence equipment. We all understand that supporting Ukraine right is also securing our own security in the long term. Looking forward, this proposal cannot be the last effort to strengthen our common European defence effort. If we want, for the future, a strong European defence technological and industrial base, and we do, the EU member states have to put their money where their mouth is. I would therefore expect that the same willingness that is shown to invest in defence by the member states right now would be fully reflected in the upcoming European Defence Investment Programme. Give fresh money, no more tricks of cannibalising existing EU programmes. I think, to round it up, ASAP is timely, and that's the reason why my group had been suggesting today, and we are going to vote for that tomorrow, for an urgent procedure. I think that's a political matter. Not to have an urgent procedure, not to act quick, could be even counterproductive. It's not a technical or a political or an institutional question. It's a very political question that we act quickly. So we salute that, and we hope that our colleagues and the plenary is going to support that fast-track procedure, which puts also a certain urgency on the Council. Thank you very much. Thank you, Mr. Ehler. And the next speaker is our colleague Sven Mikser. President, Commissioner, colleagues,
The Russian war of aggression against Ukraine has exposed the serious impact that decades of underinvestment have had on Europe's defence sector. This underinvestment obviously has also affected our collective defence industrial capacity and the related supply chains. As the war of attrition is dragging on, and as Ukraine's need for continued supply of ammunition and missiles is becoming more evident and more pressing by the day, I strongly support the proposal for the regulation that is before us, both when it comes to financially supporting the reinforcement of our production capacities, as well as the creation of a mechanism to manage the bottlenecks in the supply chains. I also support the use of the urgent procedure in Parliament. It is clear that Ukraine's defeat in the war would have a truly devastating effect for the whole rules-based international order, not just for Ukraine. And it is equally clear that Ukraine's ability to repel the aggressor relies in very significant part on our continued support, including the provision of munitions and missiles. Therefore, we absolutely have to act decisively and without delay. And finally, I want to underline the need to approach the financing of the proposal in a responsible and sustainable manner. We know that the proposed budget for the initiative relies in big part on redirecting funds previously foreseen for EDF and EDIRPA, the latter of which is another new instrument whose aim is to incentivize joint defence procurement. It is important, I believe, to address both the supply and demand side of defence production and procurement, but it is going to be difficult to achieve both objectives by trying to create the illusion as if we could use the same money twice. Thank you very much, Mr. Mixer. Et la parole est à Madame Nathalie Loiseau. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Le 10 juin 1990, un ancien Premier ministre français, alors président de l'Assemblée nationale, demandait que l'on engrange les dividendes de la paix en baissant résolument nos budgets militaires, puisque, d'après lui, l'armée russe ne constituait plus une menace. Hélas, il a été entendu. Comme l'a été Francis Fukuyama qui proclamait 2 ans plus tard la fin de l'histoire. Pendant ce temps, à l'est de l'Europe, les pays baltes luttaient pour leur indépendance et très vite alertaient sur la poursuite de la menace russe. Hélas, ils n'ont pas été écoutés. Aujourd'hui, l'Europe n'a plus le droit de poursuivre dans sa naïveté désarmante d'hier, mais il faut se rendre à l'évidence, elle a largement désarmé. Alors certes, les pays qui le peuvent augmentent leur effort national et c'est une bonne chose. Mais c'est désormais aussi le moment pour l'Union européenne de prendre sa part à cet effort. C'est ce que propose la Commission et je la soutiens pleinement. ASAP porte bien son nom car nous devons agir au plus vite pour poursuivre notre soutien à l'Ukraine et pour renforcer notre sécurité. Demain, mon groupe politique prendra ses responsabilités et demandera que ce nouveau règlement soit examiné en procédure d'urgence, car ni l'Ukraine ni notre sécurité ne peuvent attendre. Je voudrais pour finir, et parce qu'on ne le fait pas assez souvent, remercier Thierry Breton, mais aussi Joseph Borrell, l'un et l'autre pleinement engagés à ce que l'Union européenne soit à la hauteur des besoins de l'Ukraine et que l'Union européenne avance vers une Union européenne de la défense. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Loiseau. Und die nächste Rednerin ist Frau Hanna Neumann. Commissioner, dear colleagues, a core element of our solidarity with Ukraine is the delivery of weapons, including heavy weapons, and these weapons need ammunition to have an impact. So it's good that the Commission finally comes forward with a plan to ramp up the production of ammunition, a bit late maybe, but at least it is there now and it has indeed a considerable number of good components. We as Greens will support the urgency procedure, given that it is secure that the competent committees will be fully involved, including SEDE, and the proposal will be reduced to the most urgent measures that we need to debate with urgency. But what I don't understand, Commissioner, is why you intend to throw millions of EU taxpayers' money at the already very profitable defence sector.
money that is desperately needed elsewhere for the green transformation of our own economy. Rheinmetall had a net income of 535 million euros in 2022. The Thales Group, 1.5 billion, Airbus, 4.2 billion. These companies really do not need taxpayers' money, and we shouldn't throw it at them for nothing. So, frankly said, either the arms industry uses its own money to scale up ammunition production, given that it is now quite a solid business opportunity, or if we decide to support them with 500 million euros from EU funds and many more billions from RRF and cohesion funds, we should at least make sure that EU taxpayers get their own share of the return on investment. And how can we secure that? Well, by coupling the regulation at hand with an excess profit tax for the defence industry. We give them money to ramp up ammunition production, and they give us whatever in addition they earn with it. Dear colleagues, the war in Ukraine brings sorrow and death to so many Ukrainian families. We must stand by their side, and we will. Yet what happens in Ukraine should not be misused as a money-making machine for an already highly profitable arms industry at the expense of EU taxpayers and the necessary economic transformation that we dearly need in other sectors. Thank you very much, Frau Neumann. And the next speaker is Mr. Zdzisław Krasnodębski. Dziękuję, panie przewodniczący. Myślę, że ten projekt rozporządzenia w sprawie wsparcia produkcji amunicji stanowi doskonałą odpowiedź na pilne potrzeby zgłaszane przez państwa członkowskie. I jest to także prawdopodobnie efekt bez objazdu Europy przez komisarza Bretona po zakładach produkujących amunicji. Był między innymi w Polsce, w podkarpackiej Nowej Dębie. To jest bardzo dobrze, że tym razem Komisja najpierw bada sytuację w terenie, opuszcza pielesze brukselskie, a dopiero potem proponuje nowe zapisy prawne. Musimy zaradzić bardzo szybko obecnemu brakowi amunicji i pocisków, którego regularne dostawy są absolutnie kluczowe dla podtrzymania bohaterskiego oporu Ukraińców przed rosyjskim najazdem, a niedługo, mam nadzieję, także dla przeprowadzenia skutecznej kontrofensywy. Ta wojna to w gruncie rzeczy jest wojna o przyszłość Europy. Z tego względu popieramy również propozycję, by tym razem Parlament działał w trybie pilnym w ramach artykułu 163 regulaminu, po doświadczeniach z równie ważnym aktem na rzecz wzmacniania europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia, na którym prace niestety się ciągną od miesięcy. Ale musimy pamiętać, że skutki przyjętych rozwiązań będą oddziaływać na rozwój przemysłu w długiej perspektywie i mogą potencjalnie oznaczać dla niego strukturalne zmiany. Dlatego dobrze byłoby, żebyśmy jednak mieli czas na refleksję. Ja bym proponował, żeby głosowanie w trybie z artykułu 163 odbyło się jednak na sesji czerwcowej, a nie na minisesji majowej. Warto pamiętać, że często rozwiązania planowane jako tymczasowe stają się podstawą dalszych działań Komisji. Popieramy więc całą inicjatywę i możliwie jak najszybszą procedurę, ale jednak nie kosztem wypracowania optymalnych rozwiązań. Dziękuję bardzo. Merci. Et le prochain orateur, c'est Monsieur André Rouget. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, aujourd'hui, 8 mai, la France célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale et ses 50 millions de morts. En France, nous commémorons la mise à bas d'une Allemagne toujours plus dominatrice qui, par 3 fois, tenta d'asservir l'Europe et même le monde. C'est ce jour qu'ont choisi Mesdames Metsola et von der Leyen, non seulement pour siéger plutôt que de révérer la paix, mais de surcroît pour débattre d'une politique d'armement susceptible de faire sombrer le monde dans un bellicisme mortifère. Ne reviendrait-il pas à l'Union européenne, afin d'honorer son prix Nobel de la paix reçu en 2012, de tout faire pour parvenir à une situation négociée entre l'Ukraine et la Russie? N'appartenait-il pas à Madame von der Leyen, dès le début du conflit, de planter sa tente et de s'entremettre entre les deux parties au plus près de la ligne de front?
n'aurait-elle pas été inspirée d'inciter l'ONU à déployer une force d'interposition constituée de casques bleus? Mais pour cela, chers collègues, il serait nécessaire que le mot paix ait encore une signification pour l'Union européenne qui n'a de cesse que de pousser à l'escalade militaire et à la surenchère guerrière. Mes chers collègues, au moment des votes de demain, je vous invite à réfléchir sur les conséquences que pourrait avoir votre geste, anodin en apparence, d'appuyer sur un bouton rouge ou sur un bouton vert. Faire en sorte que la paix reste le maître mot qui guide l'Union européenne ou accepter une livraison d'armes et des munitions qui, inéluctablement, conduira au dérapage et indubitablement se transformera en une nouvelle boucherie vers laquelle nous serons contraints d'envoyer nos fils. La nuit porte conseil, pensez-y. The next speaker is Ms. Claire Daly. Thanks very much, President. So here we are, and the corks must be popping in the arms industry boardrooms all over Europe. A plan rushed through behind closed doors, no public consultation, no public debate, presented as a fait accompli, just waiting for our rubber stamp. A unilateral declaration by an unelected commissioner that Europe is now a war economy. Not a war on poverty or homelessness or on climate change, but a diktat to the public of Europe that they have to accept another €1 billion being laundered from their pockets into the fat wallets of the global arms industry. The workers in those factories have to suck up the suspension of the Working Time Act, and if they don't, they'll be brandished as traitors or Kremlin agents. And if that wasn't bad enough, it won't be just our arms industries, because our friends in the US and Israel can dip into the pot, flog off bits to their European counterparts who'll do the final assembly, put a stamp and a premium on it, and it's champagne all round. And why wouldn't it be? At €3,000 to €4,000 per shell, and we're expected, the workers of Europe are expected to pay for 1 million of them. It's absolutely outrageous. If you really cared about Ukraine, you'd be pushing for peace. But the EU hasn't lifted a finger to push for peace in Ukraine. In fact, it's done everything to escalate the conflict and prevent peace. Because for the EU, it's all about the war profiteers. And the catastrophe in Ukraine is nothing more than a global opportunity for your friends. It's an absolute disgrace. It's about time you started to work for peace. Next speaker is our colleague Kostas Papadakis. Οι πολεμικές αρχές της Κομισιόν για πέρασμα της ευρωπαϊκής επιθετικής βιομηχανίας της σε λειτουργία πολεμικής οικονομίας σηματοδοτούν νέα φάση κλιμάκωσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολεμικών προετοιμασιών μαμούθ, προεξοφλώντας νέα βάσανα για τους λαούς. Οι αυξήσεις δισεκατομμυρίων για ταχύτερη παραγωγή περισσότερων πυρομαχικών και πυράβλων, το έξτρα ευρωενωσιακό σχέδιο για εξοπλισμούς πέραν από τα σχέδια κάθε κράτους μέλους έρχονται χωρίς καν να υπολογίζονται και οι αντίστοιχες νατοικές προδιαγραφές που πάλι θα πληρώσουν οι λαοί. Πρόκειται για αντιλαϊκό σχεδιασμό που μαζί με το ρόλο που αναλαμβάνουν και τα ελληνικά αμυντικά συστήματα εμπλέκεται η Ελλάδα ακόμα πιο βαθιά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στη σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας με τα κράτη της κεντροδυτικής Ευρώπης να ξοδεύουν για στρατιωτικούς εξοπλισμούς πάνω από 350 δισεκατομμύρια. Ο ελληνικός λαός να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου και τα κόμματά της, γιατί εξαιτίας των υπογραφών Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αυτός πληρώνει ακριβά τους ανταγωνισμούς των μονοπωλίων. Μόνη διέξοδος να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ και την πάλη ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Michael Gahler. Merci vielmals, Herr Präsident. For 438 days already, we have been witnessing Russia's war of aggression
against Ukraine. Putin endangers the foundations of our international order, which, if successful, would set a dangerous precedent for other authoritarian regimes. Therefore, we are called upon to stand united and with resolve on Ukraine's side. This Commission proposal is an urgent matter and a necessary step in light of the atrocities Ukraine is facing and the threat from Russia we are facing. ASAP provides a set of measures that will enable the EU and its member states to live up to this challenge, primarily by increasing the production capacities for ammunition in Europe. The urgency to boost our production becomes obvious when looking at the numbers for artillery and ammunition. Currently, Ukraine is using about 3,000 shells, sometimes more, each day. The current annual production capacity in Europe is at 300,000. Given these figures and the pledge of EU member states to provide 1 million shells to Ukraine, the urgency for ASAP is evident. I therefore fully support treating that file with the highest priority in our House. However, the urgency also requires that the initiatives launched in support of Ukraine and for replenishing our depleted stocks be provided with the necessary financial means. In that regard, and despite the urgency for implementing ASAP, we should not reduce the financial envelope for joint procurement as foreseen for the EDIRPA instrument or for the European Defence Fund. Both proposals and the EDF are equally important, and we need to make all of them a success ASAP as soon as possible. In effect, we need a full revision of the multi-annual financial framework to properly adjust our budget in order to be able to adequately address this war. However, as long as such a revision is not taking place, EDIRPA and ASAP as new instruments should be the focus of our efforts. Saving some breadcrumbs that will not make any substantial difference for the envisaged long-term European defence investment programme would only deny us the necessary difference we need to achieve now with EDIRPA and ASAP. So let's therefore address first things first. Vielen Dank. Next speaker is our colleague Mr. Leszek Miller. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Koleżanki i Koledzy. Plan wspólnych unijnych zakupów amunicji dla Ukrainy nie wymaga specjalnych dyskusji. Ukraiński przemysł zbrojeniowy, podobnie jak gospodarka, są zniszczone i nie dają szans na zaspokojenie potrzeb własnymi siłami. W tym samym czasie rosyjskie zakłady zbrojeniowe pozostają nietknięte, co więcej, przestawiają się na pełnoskalową produkcję wojenną. W tej sytuacji Unia Europejska, jeśli chce nadal wspierać Ukrainę, nie tylko słowami, ale i czynami, musi stać się ukraińskim zapleczem przemysłowym, także w kontekście produkcji zbrojeniowej. To, co w przyjętym trzypunktowym planie, o którym mówił komisarz Breton, może martwić, to odległe terminy sięgające do września. Rosjanie przecież nie przerwą swoich działań do września, żeby zaczekać na realizację unijnych procedur zakupowych. Apeluję, aby przyspieszyć realizację niezbędnych decyzji wynikających z planów wspólnych zamówień i produkcji amunicji. Oczywiście dotyczy to też głosowania w Parlamencie w trybie pilnym. Apeluję również o zapewnienie finansowania tych projektów, ale bez cięć funduszy strukturalnych, zwłaszcza funduszy spójności. Mamy zobowiązania wobec młodych Europejczyków, aby mogli mieszkać i rozwijać się w bezpiecznej, zjednoczonej Europie. Mamy również zobowiązania w stosunku do ukraińskich przyjaciół i sojuszników, którzy w tej chwili zaciekle walczą o swój kraj. Te zobowiązania muszą nas skłaniać do energicznych i skutecznych działań. Wierzę, że tak właśnie będzie. Thank you very much, Mr. Miller. And the next speaker is our colleague Hilde Woutmans. Dank u wel, meneer de voorzitter, commissaris Breton. De Europese defensieindustrie moet overschakelen, heel erg dringend, naar een hogere versnelling. Want we kunnen, collega's, Oekraïne al maanden niet bevoorraden in het tempo dat nodig is in deze uitputtingsoorlog. En collega's, we moeten blijven beseffen, Oekraïne mag deze oorlog niet verliezen. Dat zou voor Oekraïne, maar ook voor Europa, catastrofaal zijn. Waar zou Poetin stoppen, denken jullie, als hij in Oekraïne wint? We hebben dus als Unie de plicht om de plannen van commissaris Breton zo snel mogelijk aan te nemen en te realiseren. En meneer Breton,
Onze groep zal morgen mee aandringen op die spoedprocedure. Dit moet erdoor, dit had er al door moeten zijn eigenlijk, durf ik zeggen. Dus wij gaan met Renew Europe daar alles aan doen om die spoedprocedure te realiseren. En ik ben ook blij dat het nu in de Raad ook eindelijk voor ligt dat de gezamenlijke aankoop van munitie daar kan doorgaan. Maar, collega Breton, er moet meer gebeuren. Voor mij is dit nu een momentum. We zijn nu eensgezind. De Raad, de Commissie, het Parlement. Maar het mag niet bij deze ene keer blijven. Voor mij moet dit de start zijn van de uitbouw van een echte defensie-unie. En u kent mij. U weet dat waarvoor ik ga pleiten. Ik pleit voor een echte Europese defensie-unie met een Europees leger. Ik weet dat voor sommigen dat hier te ver gaat, maar ik denk, willen wij vrede op dit continent bewaren, en vandaag is een hele speciale dag, 8 mei, het einde van Wereldoorlog 2. Sommige collega's doen daar nogal smalend over. Hoe denken jullie dat Oekraïne de oorlog kan winnen als we geen munitie en geen wapens hebben tegen Poetin? Dus deze levering is hoogst noodzakelijk. Meneer Breton, go for it. Ga ervoor. Renew Europe, uw fractie, zal u steunen en we gaan zorgen dat Oekraïne de oorlog wint en dat we nooit meer oorlog hebben op dit Europese continent. Ik dank u. Thank you very much. The next speaker is Mr. Adam Bielan. Thank you, Mr. President, dear Commissioner. The act in support of ammunition production is a timely proposal, especially at a time where our Ukrainian friends and our allies within NATO expect us to deliver the most. This is also a major opportunity for EU ammunition manufacturers, including from Poland, and supply chain partners. I support the regulatory measures designed to temporarily remove barriers for rapid ramp-up, including adjusted public procurement procedures and internal market transfers. Adjusting the priority order is essential to redirect current production to Ukraine's urgent needs. Furthermore, I welcome the Commission's suggestion to change European Investment Bank lending policies for core defence products. It would address the European defence industry's funding challenges and send a strong signal to financial actors. Last, let me remind that peacetime processes are not fit for wartime needs. Considering the pressing need to replenish Ukraine's ammunition stocks, I support the fast-track procedure request. Thank you. Thank you. Oh, dear colleague, there is a blue card from Mrs. Beata Masurek. Do you accept it? Oh, I believe, sorry, the rules have changed. It's the same political party. I mean, according to the rules, you're coming from the same political group as Mr. Bielan, so it's not allowed to have a blue card. Sorry. Forgot to inform you about this in the beginning. Und die nächste Rednerin ist jetzt unsere Kollegin Özlem Demirel. Sie haben das Wort. Dankeschön, Herr Präsident. Wenn es um die Militärunion geht, sind der Kreativität der Kommission keine Grenzen gesetzt. So deklariert man den Verteidigungsfonds zur Förderung und Beschaffung von Militär- und Kriegsgerät als Industriepolitik und nennt den Fonds, aus dem Waffenlieferungen für die Ukraine mobilisiert werden, Friedensfazilität. Und das alles, obwohl der EU-Vertrag Artikel 41 Absatz 2 militärische Maßnahmen aus dem EU-Haushalt verbietet. Und das, obwohl der gemeinsame Standpunkt verbindlich Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete verbietet. Jetzt wollen Sie Munitionsproduktion ankurbeln. Mit Geldern aus dem Corona-Aufbaufonds oder der Kohäsionspolitik. Die Kohäsionspolitik steht dafür, dass die Lebensverhältnisse der Menschen in den Regionen hier angeglichen werden sollen. Wohlgemerkt, Sie wollen das in einer Zeit, wo wir 20 Millionen Kinder haben, die von Armut bedroht sind. Blühende Kriegs- und Munitionslandschaften, das scheint das Zukunftsversprechen dieser Kommission zu sein. Herr Kommissar, liebe Kommission, liebes Parlament, wann höre ich endlich die Reden hier für den Frieden, für die Menschen in der Ukraine, in Europa und darüber hinaus? Liebe Frau Demirel, wir haben eine Blue Card Request. Nehmen Sie das an, eine von Frau Hanna Neumann. Deutsch? Frau Neumann. I need the microphone
Perfekt. Ich bin froh, dass wir heute diese Debatte haben. Und ich finde es wichtig, dass wir sie faktenbasiert führen. Ich selber, du weißt es, Özlem, streite ja dafür, wenn wir gemeinsam Produktion machen, wenn wir gemeinsam Forschung und Entwicklung machen, dass wir dann auch gemeinsame Regeln für Rüstungsexporte brauchen. Meines Wissens nach sagt aber der gemeinsame Standpunkt der Europäischen Union, dass Rüstungsexporte auch in Kriegsgebiete, wenn sie dem Selbstverteidigungsrecht dienen, genehmigt werden dürfen. Und genau das haben wir ja in der Ukraine, wo Russland einmarschiert und die Ukraine sich selber gegen diese Aggression verteidigt. Oder liegt dir eine andere Version des gemeinsamen Standpunktes vor? Im gemeinsamen Standpunkt der Europäischen Union in Artikel 3 und 4 wird explizit gesagt, dass Waffenlieferungen, die den Krieg verlängern oder in Kriegs- und Krisengebiete vorgesehen sind, nicht erlaubt sind im gemeinsamen Standpunkt. Das Zynische ist, dass dieser gemeinsame Standpunkt schon immer verraten wurde und jetzt macht man das offen. Und Herr Borrell stellt sich sogar hin und sagt, auch das Tabu ist gefallen. Es wird hier die ganze Zeit daran gearbeitet, Tabus in der Europäischen Union fallen zu lassen, weil man schon lange daran arbeiten wollte, die EU in eine Militärunion umzurüsten. Doch die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg war, dass man in Europa gesagt hat, wir wollen keine Kriege mehr. Und wer keine Kriege will, der muss daran arbeiten, dass es Diplomatie gibt. Wann gab es die Rede von Frau von der Leyen, wo sie gesagt hat, wir als EU sehen den Ausweg aus diesem Krieg hier oder da? Wann hat Frau von der Leyen irgendwann mal was von Diplomatie oder Frieden in diesem Krieg gesagt? Wenn ihr uns erzählt, dass Waffenlieferungen den Krieg beenden, nein, sie beenden ihn nicht, sie vergrößern das Leid in der Ukraine. We had several requests for a blue card, but we are running very late, so the custom is we had one per speaker. So the next speaker now is Mr. Bart Rothhuis. No, sorry, Miss our colleague Sarah Schittedal. Sorry. President, this act in support of ammunition production has the very fitting acronym ASAP, which we all know normally just means as soon as possible. And this is surely the case regarding the need to drastically ramp up the production capacity of ammunition in Europe. The failure to do so would be devastating, both for our possibility to stand by our unwavering support towards Ukraine and for our possibility to strengthen security in the European Union. Now the EPP Group is asking for an urgent procedure, which I strongly support, to adopt ASAP as soon as possible. I do want to highlight the regrettable choice from the Commission to finance this proposal with funds already intended to strengthen the defence industry, efforts that are already underfunded to begin with. If the Commission is truly serious about making a difference to boost the industrial base, then it needs to get its act together and move forward with a postponed European Defence Investment Programme, preferably as soon as possible. Thank you. Thank you very much. And then the next speaker is Mr. Bart Rothhuis. The floor is yours. Thank you, Chair. The Commissioner. Concrete and credible plans for producing 1 million shells for Ukraine within 12 months is just spot on and much appreciated. And I would like to thank the competent commitment of this Commission, and especially Commissioner Breton, but also Commissioner Borrell in particular, dedicated to the faith of defence in Europe. But with 5,000 shells, dear Commissioner, fired per day, Ukraine still needs 1.8 million shells instead of 1 million, or maybe triple that, since the numbers are separate of what NATO countries themselves already ordered extra. So I must convey my concern that this initiative might not be enough. Secondly, dear Commissioner, artillery is very, very important, but so are more interceptors for dedicated, integrated air defense systems or manpads, or more multiple launch rocket system munitions, or more anti-tank missiles, more production lines for tanks or infantry fighting vehicles and combat support, etc., etc. Outperforming the Russian war economy is probably the best way to peace. In other words, this new Munition Act is a great breakthrough and a great compliment for the European Union if we pull this off, but hopefully only the mere beginning and not the final solution in helping Ukraine win this war. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Henna Virkkunen.
Mr. President, Commissioner, whole Europe must urgently increase investments in defence. Ukraine deserves all our help, including heavy weapons and ammunition. Member States have committed to supply 1 million rounds of ammunition in 12 months. For this, we need to ramp up European ammunition production. For decades, many European member states have disregarded defence spending. Russian war of aggression on Ukraine has made it painfully clear how much European defence spending is falling behind others, USA and especially Russia and China. The Act in support of ammunition production, ASAP, presented by the Commission, is well needed. Member States have already announced increases in their defence budgets with additional €200 billion in the coming years. It's clear that we need a new, more coordinated EU approach here. It's also important to increase investments in defence research and development and military mobility, and these should be taken into consideration in the upcoming midterm review of the MFF. Thank you very much. And now we come to the blue card, and we have it's the catch the eye, sorry, and we have four colleagues who asked the floor, and we'll start with Mr. Christian Buschoi. Thank you so much. I welcome the proposal for this regulation, and I congratulate Thierry Breton. This will be an efficient instrument to financially support the reinforcement of the Union's industrial production capacities, a mechanism to anticipate the existence of bottlenecks in supply chains and to address the ammunition supply shortage. It is also a very concrete way of supporting Ukrainian people, as we need to increase the support and strengthen our solidarity towards Ukraine. As the production capacities within the Union defence industry sector have been tailored for peacetime, we need to build new programmes and concrete support and incentives for our European defence industry in order to be more prepared, more competitive, and together with this initiative, with the DIRPA and others, all of them should be part of a more ambitious plan. As chair of ITRE committee and also as a member of EPP party, I fully support that the European Parliament should adopt all the necessary measures and use Rule 163 to facilitate the entry into force of this regulation as soon as possible. Thank you so much. Thank you very much. The next speaker is Ms. Beata Mazurek. Szanowni Państwo, od agresji Rosji na Ukrainę mija właśnie 439 dni. Musimy sobie zdać sprawę, że teraz jest ostatni moment na działanie, bo zmarnowano już dość dużo czasu. Potencjał unijnego przemysłu obronnego do zaopatrzenia w amunicję i pociski jest kluczowy dla bezpieczeństwa naszego, całej Europy i zdolności do pomocy Ukrainie. Unia powinna wziąć przykład z Polski, która od 2015 roku konsekwentnie rozbudowuje swoje jednostki wojskowe i zwiększa możliwości produkcyjne również w zakresie amunicji. Po wybuchu wojny od razu podjęliśmy działania w postaci ustawy o obronie ojczyzny i olbrzymich kontraktów na zakup uzbrojenia. Dzięki temu byliśmy w stanie udzielić wsparcia Ukrainie większego niż ktokolwiek mógłby od nas oczekiwać. Może nie musielibyśmy podejmować tak błyskawicznych kroków, gdyby reszta Europy słuchała tego, co głosi moje środowisko polityczne od dawna. Putinowi nie wolno ufać. Składa obietnice, gdy jest do tego zmuszony, łamie, gdy tylko ma do tego siłę. Bądźmy solidarni z Ukrainą dla naszego bezpieczeństwa. Thank you very much, colleague Mazurek. And then the next speaker is Mick Wallace. Thanks very much, Mr. President. We're prepared to pull out all the stops to increase our production capacity, produce more ammunition. We have the Commission now talking about a wartime economy. Imagine if we were prepared to put out all the stops to deal with poverty across Europe. Imagine if we were prepared to put out all the stops to deal with our housing crisis, our health crisis, to deal with the concerns of our citizens. No, but we'll do anything to promote war. Why don't we promote peace? Tanks, guns and ammunition never bring peace. Ammunition is designed to kill people, and that's what it does. But do we give a damn about the Ukrainians that are dying if we're just going to keep feeding this war?
Whatever happened to that idea that the EU was about peace and security? We're making things worse, we are. It's time we stop feeding the war machine. Danke vielmals. Unser nächster Redner ist Frau Wiśniewska. Panie Przewodniczący, skandaliczne są wypowiedzi negujące konieczność wspierania Ukrainy. Barbarzyństwo Putina nie ma granic. My, żyjący w bliskości Rosji, wiemy, jak groźne jest to państwo. Zmieniają się czasy, ale nie zmienia się istota brutalności rosyjskiego imperializmu i trzeba być niezwykle niedojrzałym, żeby tego nie zauważyć. Jeśli zaś chodzi o przedłożony wniosek, to oczywiście, że popieram wspieranie produkcji amunicji. Musimy wspierać Ukrainę i Ukraina nie może przegrać tej wojny. Skutki przyjętych propozycji będą oznaczać potencjalne zmiany rozwojowe w przemyśle. Wskazane jest dołożenie wszelkich starań, aby działania faktycznie odzwierciedlały oczekiwania państw członkowskich. Ta propozycja idzie jednak za daleko, jeśli chodzi o uprawnienia Komisji, na przykład przy możliwości narzucania podmiotom priorytetów realizacji zamówień oraz stosowanie wobec nich kar. Dlatego Parlament, stosując przyspieszoną ścieżkę prac, musi wprowadzić potrzebną równowagę między Komisją a państwami członkowskimi. Bądźmy solidarni z Ukrainą. Dziękuję bardzo. Danke. Unser nächster Redner und letzter ist Mr. Zabrama. Países como Portugal leva a que quase metade das famílias estejam hoje em dificuldades de pagar as suas prestações à habitação. Arvoisa puhemies, on hienoa, että komissio on ryhtynyt rivakasti toimeen koskien ammusten riittävyyttä eurooppalaisessa tuotannossa. Samaan aikaan herää kuitenkin kysymys, miksi komissio ajaa uutta lyijyhaulikieltoa, jolla olisi vaikutusta niin ammusten määrään kuin reserviläisten ampumaharjoitteluun. Komissio sai kemikaaliviraston ja sen valiokuntien lopullisen lausunnon helmikuun lopulla koskien tätä kieltoa, ja käsillä on nyt hetki, jolloin komissio valmistelee mahdollista uutta rajoitusta. Joten nyt on oikea hetki nostaa tämä esiin. Pitää pystyä sanomaan ääneen, että lyijyhaulikielto uhkaa ampumaratoja ja reserviläistoimintaa. Ammusten riittävyys on sodassa toki elintärkeää, mutta yhtä tärkeää, ellei tärkeämpääkin, on ampumataito. Ja tätä komissio on mahdollisesti nyt vaarantamassa. Päätöshän on teidän REACH-komitean ja jäsenvaltioiden käsissä. Kannatan todellakin komission esitystä ammusten tuotannon lisäämiseksi, mutta vetoan, ei romuteta eurooppalaista reserviläistoimintaa uudella rajoituksella. Kiitos. Merci. Wir kommen nun zu den abschließenden Bemerkungen von Kommissar Breton. Der Floor ist yours. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour ce débat et pour le soutien exprimé tant sur l'instrument que sur la vitesse de la négociation. Depuis maintenant 6 semaines, je sillonne l'Europe et tous nos sites industriels de production, et notamment de production de munitions, que nous avons en Europe. Et je peux ici témoigner devant vous du fait que l'Europe a de véritables capacités de production, collectivement du reste plus que nos partenaires. C'est aussi l'héritage de notre histoire. Alors, ne nous y trompons pas. L'Europe peut et l'Europe doit produire ce dont on a besoin. Mais il s'agit maintenant de passer à un changement, un shift de mentalité pour accélérer. Alors je voudrais ici répondre à certaines de vos questions ou interrogations. Tout d'abord,
l'argent que nous mettons sur la table est là pour accélérer le ramp-up, comme on dit, et lever les goulets d'étranglement, comme par exemple pour certains composants comme la poudre. Croyez-moi, dans chacune de mes visites, je discute, challenge aussi les industriels pour voir ce dont ils sont capables de faire et pour faire plus. Comme nous l'avons fait avec les vaccins, seule une action collective et résolue pour investir dans la base industrielle permettra de délivrer nos objectifs. C'est donc bien aussi d'un combat industriel dont il s'agit. Ne nous trompons pas. Sur le lien avec EDIRPA, l'argent que l'on propose de mettre sur la table sera plus utile à court terme dans ASAP, d'autant que 1 milliard d'euros sont déjà prévus par ailleurs pour acheter ensemble dans la facilité de paix et donc pour l'acquisition conjointe qui est la philosophie de EDIRPA. Troisième point, ASAP va aider bien sûr à financer correctement quelques projets les plus prometteurs pour augmenter notre capacité de production. Je voudrais le dire très clairement ici ce soir devant vous toutes et devant vous tous. Aucune entreprise, je dis bien aucune entreprise européenne ne peut répondre à ces défis. Aucune. Aucune n'a la capacité de répondre seule. C'est parce que nous disposons encore d'un tissu réparti dans plus de 13 États membres, constitué en particulier d'un nombre important de PME, que nous avons su préserver, que nous pourrons répondre ensemble. Et c'est vrai que beaucoup de ces PME ont besoin d'un soutien pour accélérer la mise en œuvre industrielle et la mise à niveau pour répondre à ce défi ensemble. En gérant l'urgence, nous allons donc en fait consolider aussi notre base industrielle européenne pour une Europe de la défense. Quatrième point, sur les fonds de cohésion. D'abord, je tiens à le redire de façon très claire, il n'y a pas d'obligation dans le texte qui est proposé. Nous signalons juste que si des États membres le souhaiteraient, ils pourraient utiliser les fonds de cohésion et ou le RRF. Ensuite, je voudrais vous dire pourquoi ça peut être important. Car lors de mes visites sur le terrain, je peux voir en particulier, et notamment pour certains pays, mais pas que, à l'est de l'Europe, mais pas que. Pour beaucoup de ces usines, elles ont constitué le cœur d'un tissu économique important par le passé, qui s'est atténué. Mais il est clair que, en participant à nouveau à cette nécessité commune, c'est aussi ce tissu que l'on va revivifier et, autour de lui, toute une économie locale et territoriale qui va se réorganiser. Donc, nous sommes aussi dans les objectifs des fonds de cohésion, encore une fois, si et seulement si certains États membres le souhaitent. Cinquième point, notre proposition est solide juridiquement et compatible, totalement compatible avec l'article 41.2, car, je le répète, nous agissons pour soutenir une industrie. Sur la procédure, enfin, je voudrais remercier les groupes qui ont annoncé ce soir dans cet hémicycle leur soutien pour la procédure d'urgence. Je suis conscient de l'exception, évidemment, que nous demandons, mais je crois que beaucoup d'entre vous l'ont dit. Et je me joins à leur voix. La situation l'exige. Nous travaillerons bien entendu aussi avec le Conseil et la présidence suédoise pour aller vite, pour protéger nos citoyens,
notre propre sécurité et notre démocratie. Ne nous y trompons pas, mesdames et messieurs les parlementaires. L'agresseur est connu, c'est la Russie. Et la guerre est aussi une guerre de base industrielle et de capacité de production. Plus nous l'augmenterons, plus crédibles nous serons. Pour les semaines, pour les mois qui viennent, c'est la crédibilité, notre crédibilité, qui seront aussi des ingrédients de paix. Je vous remercie. Merci, Monsieur Commissioner. Die Aussprache ist damit geschlossen. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die gemeinsame Aussprache zum Thema EU-Haushalt und Eigenmittel. Der Bericht von Herrn van Overveld, Auswirkungen des Anstiegs der Fremdkapitalkosten für das Aufbauinstrument der Europäischen Union auf den Haushalt 2024 und der Bericht von Herrn Fernandes und Frau Hayer, Eigenmittel, ein Neubeginn für die Finanzen der Europäischen Union, ein Neubeginn für Europa. Wir haben 3 Berichterstatter und 3 Vertreter der verschiedenen Ausschüsse, und ich darf mit Herrn van Overveld Johan beginnen. The floor is yours. Voorzitter, commissaris, collega's. Het voorliggende rapport dat ik mee begeleid heb als rapporteur vraagt een kleine inleiding. Zoals jullie weten heeft de EU als antwoord op de COVID-pandemie en de socio-economische gevolgen ervan in 2020 een herstelplan gelanceerd met de bedoeling de lidstaten structureel bij te staan om ook gezamenlijk sterker uit deze uitdaging te komen. Om dit herstelplan te financieren hebben de lidstaten de commissie toegelaten een eenmalige leningsoperatie te lanceren. In de huidige financieringsperiode tot en met 2027 betalen we enkel interesten af en nadien zullen dan de kapitaalaflossingen volgen. Mijn verslag handelt over de begroting van die interestlasten in de huidige periode en voor de begroting van 2024 in het bijzonder. Bij aanvang van de leningsoperatie kenden we een bijzonder gunstige situatie, zowel op het vlak van rentelasten als op het vlak van de beschikbare liquiditeit. Dat heeft enerzijds gezorgd voor de vlotte opstart van de hele operatie en anderzijds voor een erg gunstige kostprijs. Ik heb destijds bij herhaling de commissie aangespoord om, als goede huisvader, de timing van de uitgiftes van de leningen aan te passen aan het renteverloop dat helaas te verwachten was. Begin 2022 was het structureel karakter van het inflatieprobleem eigenlijk toch al wel duidelijk zichtbaar en met andere woorden ook renteverhogingen. De marktsituatie waarin we ons nu bevinden is dus niet zomaar uit de lucht komen vallen. Goed beleid veronderstelt vooruitkijken, gouverner, c'est prévoir. We hebben gezien dat de ECB te lang gewacht heeft om de gepaste stappen te nemen en we zien nu ook dat de commissie onvoldoende anticipeert. Met onze begrotingscommissie hebben we ook van in het begin gewaarschuwd voor de onzekerheid en de moeilijkheden bij het uitzetten van een begrotingspad voor renteaflossing. Deze lasten onderbrengen onder de plafonds van het huidige begrotingskader was en blijft een verkeerde keuze. Het kader dient om begrotingsdiscipline af te dwingen. De rentelasten hierin onderbrengen heeft gevolgen. En dat is ook duidelijk gebleken. De geplande budgettaire ruimte volstaat niet, net zo min als de marges die flexibiliteit moeten bieden. Samen met de Raad betreuren we het manifeste gebrek aan openheid van de kant van de commissie over haar berekeningen wanneer het gaat over die interestlasten. We hebben bij herhaling gevraagd naar die berekeningen, naar de modellen en de bijbehorende veronderstellingen die daarbij gehanteerd worden. We hebben daar tot nu toe nog steeds geen bevredigend antwoord op mogen ontvangen. Dit is geen correcte manier van werken. Zowel de Raad als het Parlement moeten afdoende in kennis gesteld worden van de impact van de financieringskost op de EU-begroting. We moeten weten hoe de commissie tot de cijfers komen die nu voorliggen.
Een begroting opmaken is een proces van doordachte, ernstige afwegingen en keuzes die moeten gemaakt worden. En dat kan alleen als de nodige informatie op tafel ligt. Dank u. Thank you very much. Our next rapporteur is Mr. José Manuel Fernandes. The floor is yours. Senhor Presidente, caras e caros colegas, Senhor Comissário, o Orçamento da União Europeia precisa de verdadeiros recursos próprios, de receitas genuínas. É inaceitável a distinção entre contribuintes líquidos e beneficiários líquidos, quando todos os Estados-membros beneficiam do orçamento da União Europeia e beneficiam todos ainda mais do mercado interno. Aliás, os denominados frugais são os que mais beneficiam do mercado interno da União Europeia. Nós já temos um orçamento pequeno, cerca de 1% do rendimento nacional bruto, um orçamento em dificuldade face à reduzida flexibilidade para responder às solicitudes, para estar em consonância com as expectativas e os desafios globais que nós queremos resolver. Um orçamento que, portanto, precisa de receitas e há princípios básicos para essas receitas. Nós não podemos sobrecarregar os cidadãos da União Europeia com mais impostos. Nós não podemos sobrecarregar as pequenas e médias empresas. Quem não paga, deve pagar. E aqueles que mais beneficiam do mercado interno são aqueles que também mais devem contribuir. E por isso este relatório que apresentamos, com sugestões de novas receitas para a Comissão Europeia analisar, tem estes princípios e pretende ainda que em simultâneo haja justiça fiscal, haja em simultâneo também uma maior concorrência, uma concorrência mais leal e mais justa. Por isso, por exemplo, a receita para o Fair Border Mechanism, para dar mais concorrência às nossas empresas, a taxa sobre as transações financeiras e sobre as criptomoedas. Receitas também que queremos de soluções e a que denominamos receitas com base nas estatísticas da União Europeia. O BFIT, tudo exemplos de soluções, de novas receitas com os princípios que aqui referi. E não tenham medo. Não tenham medo porque, para termos novas receitas, o processo tem que ser justo e tem de envolver. É que esta é a decisão mais complexa que temos na União Europeia. Implica unanimidade no Conselho e depois a ratificação de todos os Estados-membros, leia-se Parlamentos Nacionais, segundo as normas constitucionais de cada Estado-membro. Sempre defendemos as novas receitas. Temos agora razões muito mais fortes para as defender. É que não podemos penalizar as próximas gerações. Temos agora o Next Generation EU, que deu origem aos planos de recuperação e resiliência. Pois bem, a partir de 2027, o custo da dívida no orçamento da União Europeia será de mais de 15 mil milhões de euros por ano, cerca de 10% do orçamento. Se não tivermos novas receitas, das duas uma, ou temos um corte no orçamento da União Europeia, ou então nós teremos a obrigação dos Estados-membros contribuírem com mais receitas, significa mais transferências nacionais, isto para aqueles que não querem estes novos recursos próprios. Nós queremos proteger os cidadãos e o seu futuro. Seria inaceitável penalizarmos as próximas gerações e, por isso, a defesa deste relatório. E aproveito para agradecer, sobretudo à minha correlatora, Valérie Haye, por todo o trabalho que foi desenvolvido e a todos os colegas, sobretudo os relatores sombra, por este objetivo que é o de nós darmos futuro, o de sermos solidários com as próximas gerações e o de respondermos com segurança e com credibilidade em termos orçamentais, com novas receitas, novos recursos próprios. Muito obrigado. Merci. Our next rapporteur is Madame Valérie Haye. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, cher José Manuel. Nous sommes sur le point de renouer avec l'intention des pères fondateurs de l'Europe.
cette intention ferme, déterminée et inspirée de rendre l'Europe autonome. Une Europe qui serait affranchie des contraintes budgétaires nationales. Une Europe qui ne serait pas contrainte à faire la manche auprès des États pour pouvoir financer ses politiques. Et c'est pourquoi, je le répète, l'Europe n'a pas vocation à rester dépendante des budgets nationaux. Tel était le souhait des pères fondateurs. Et aujourd'hui, au travers de ce rapport, nous redonnons un nouvel élan à ce projet. Ce projet que nous avons remis au-dessus de l'agenda politique depuis 2019, alors que beaucoup avaient jeté l'éponge. En 2021, avec José Manuel Fernandes et les collègues des groupes pro-européens, nous avons obtenu la première ressource propre depuis 1988. La contribution qui impose aux États de mieux recycler leurs emballages plastiques. La première ressource en 33 ans. Et demain, la taxe carbone aux frontières et les droits à polluer suivront. Rendez-vous compte du chemin parcouru. Mais nous devons encore aller plus loin, encore plus fort. Et c'est tout l'objet de notre rapport. Alimenter le débat et lancer les travaux sur de nouvelles ressources propres supplémentaires. Et avec toujours un mot d'ordre, ne pas faire reposer la charge sur les Européens, mais sur ceux qui ne paient pas aujourd'hui leur juste part d'impôt. Parce que, chers collègues, s'il y a bien une entité qui peut s'attaquer aux pratiques fiscales agressives, aux imperfections de la mondialisation, au dumping environnemental, c'est bien l'Europe. C'est pourquoi nous demandons, Monsieur le Commissaire, à la Commission européenne de faire preuve d'audace. Nous voulons un mécanisme équitable aux frontières pour que les produits fabriqués chez nous ne subissent plus une concurrence déloyale face à des produits fabriqués à bas coût dans des pays tiers. Il est inacceptable de casser les prix sur le dos de travailleurs laissés dans l'extrême pauvreté, dans l'extrême misère. Pour y remédier, l'Europe doit s'assurer que les produits importés dans notre marché ne soient pas fabriqués par des travailleurs payés en dessous du seuil de pauvreté. Ainsi, de la même manière que nous protégeons le climat avec la taxe carbone aux frontières, nous protégerons demain nos modèles sociaux et la dignité humaine avec le mécanisme équitable aux frontières. Mais ce mécanisme, il n'est qu'une solution parmi d'autres, parce que l'Europe doit aussi s'adapter aux nouvelles réalités économiques de ce siècle. La fragmentation de l'imposition des grandes multinationales, qui leur permet de mettre en concurrence les États européens pour faire baisser l'impôt. L'explosion des crypto-monnaies et de la spéculation financière. La pratique cynique des grandes entreprises qui préfèrent racheter des actions pour rémunérer grands actionnaires plutôt que d'investir leurs bénéfices exceptionnels. L'injustifiable et inacceptable écart de salaire entre les hommes et les femmes. Voici autant d'enjeux où l'Europe s'avère plus à même de pouvoir répondre que les États seuls. Chers collègues, les pères fondateurs et les chefs d'État qui leur ont succédé avaient pour ambition de remplacer progressivement les contributions des pays membres par des ressources propres. Ce rapport, il est l'occasion de leur faire honneur en démontrant que leurs convictions n'ont pas fané avec les années. Ainsi, les ressources propres détermineront la destinée de l'Europe. Soit elle protégera et régulera, soit elle restera condamnée à l'impuissance. Je vous remercie. Danke, Frau Kollegin. Für den Wirtschafts- und Währungsausschuss spricht nun Herr Rasmus Andresen. Vielen Dank. 95 Lebensmittel- und Energiekonzerne haben ihre Profite im vergangenen Jahr verdoppelt. Von den 306 Milliarden Dollar Gewinne wurden knapp 257 Milliarden an AktionärInnen wieder ausgeschüttet. Während einige wenige von der Krise profitieren, ist das Leben für die große Mehrheit der EuropäerInnen kaum noch bezahlbar. Und leere öffentliche Kassen, ja auch bei uns im EU-Haushalt, verschärfen die Ungleichheit. Deshalb brauchen wir Instrumente, mit denen wir Ausgleich schaffen. Hohe Unternehmensprofite, Vermögen oder Spekulation auf den Finanzmärkten gehören stärker besteuert. Da sich Kapital- und Finanzspekulation global organisieren, ist die EU die richtige Ebene, um zu handeln. Deshalb ist es gut, dass wir es geschafft haben, in den Verhandlungen als Fraktion uns auf eine Finanztransaktionssteuer und eine Abgabe auf Aktienrückkäufe zu verständigen. Mir ist allerdings völlig schleierhaft, warum Konservative und Liberale eine Übergewinnsteuer auf exzessive Unternehmensgewinne blockieren. Profite treiben die Inflation und führen zur sozialen Spaltung. Stimmen Sie deshalb für unsere Änderungsanträge, stimmen Sie für eine europaweite Übergewinnbesteuerung.
Der EU-Haushalt wird durch die steigenden Zinsen aufgefressen. Es ist nicht möglich, ohne frisches Geld die EU fit für die Zukunft zu machen. Deshalb brauchen wir die Eigenmittel für den Haushalt. Und deshalb ist es gut, dass das Europäische Parlament dafür Vorschläge vorlegt. Wir fordern die EU-Kommission auf, diesmal wirklich mutig zu sein und ein Paket vorzuschlagen, das sich nicht nur um die steigende Zinsbelastung kümmert, sondern auch dazu in der Lage ist, weitere Zukunftsaufgaben zu finanzieren. Dafür werden wir morgen einen wichtigen Bericht abstimmen. Ich hoffe, dass er mit großer Mehrheit angenommen wird. Vielen Dank. Danke vielmals. Für die Kommission darf ich wiederum Herrn Kommissar Thierry Breton das Wort erteilen. Thank you, President. Honourable members, first I would like to tell you that I'm delighted to be with you today in replacement of my colleague Commissioner Hahn to exchange views on the Parliament, to own initiative reports. And first I would like to congratulate and thank all the rapporteurs. Thank you very much. On the first report, having next generation EU financing and repayment cost finance within the MFF ceilings until 2027 was, of course, part of the political agreement reached in November 2020. In light of Russia's war of aggression in Ukraine, the current socio-economic context and also macroeconomic developments, we are facing unprecedented situation, which has also implication, of course, for our budgetary planning. And the Commission will, in the coming weeks, propose the draft budget for 2024, which will present its projection for the interest rate cost related to the non-repayable support under Next Generation EU. However, this projection will come inevitably with uncertainty, of course, due to varying disbursement volume in the rest of 2023 and also future interest rates. In addition, the mid-term review will be an opportunity to assess how the implementation of the MFF is progressing and if the EU budget continues to provide the means for common responses to common challenges over the coming years. As indicated in the statement made at the time of the conclusion of the 2023 budget procedure, the Commission will, in the context of the MFF mid-term review, assess the sustainability and expenditure ceilings and sub-ceilings of all headings of the MFF. The sustainability of the current planning for the Next Generation EU borrowing cost will also be examined in this context. However, the macroeconomic environment is more complex than at the time of the agreement on the 2021-2027 MFF, with again, as I said earlier, rising interest rates. And in these new and unforeseen circumstances, we must ensure that additional financing costs for Next Generation EU are fully financed. As you know, this is an obligation, but without disproportionate effect on policies and programmes financed by the MFF. It is, of course, premature at this stage to single out what could be the most appropriate approach to address this issue. As mentioned in the report of the Committee on Budgets, the inherent volatile nature of financing costs, in a certain sense, is not fully in the spirit of the long-term programming of the MFF, and we are ready to try to find solutions in full transparency. Now,
on the own resources reports. Securing adequate funding and diversifying revenues are part of the numerous challenges the budget is definitely facing. And this is why we need new own resources, and the successful introduction of the plastic-based own resource, also supported by the Parliament, must be seen as an encouragement, if I may say so. As explained before, again, interest rates increased to a level not seen over the last decade, putting the expenditure side of the budget under very high stress. Now that the CBAM regulation and the ETS directive has been approved, we need to step up negotiation on our own resource proposals. We need to act quickly and use the momentum. The agreement on the sectoral proposals will require some adjustment on the legislative proposals we have put forward in December 2021. But of course, we should not waste any time and engage in sustainable and substantial, I should say, negotiation to agree on new own resources as soon as possible. At the same time, the Commission is looking into how this first basket can be supported by additional own resources. In particular, it is extremely important to assess how quickly additional new own resources can be approved and established, whether they can generate sufficient revenue for the EU budget, and we need to look at the simplicity of implementing them. These are all important criteria that the Commission will assess carefully in view of our proposal this year. It is, of course, in its assessment that the Commission will look very closely at your suggestion. Our objective is to make a proposal soon, and in this respect, I count on your support because the Parliament plays a very important role and agrees, as your report on own resources highlights, on the importance and urgency of new own resources. Thank you very much. Merci, Mr. Commissioner. Nachdem Herr Kollege Scholz für den AFCO momentan nicht im Saal ist, darf ich umgehend Herrn Janusz Lewandowski das Wort geben. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, budżet Unii Europejskiej wyróżnia się na tle budżetów państw narodowych, państw członkowskich swoją wieloletnią przewidywalnością. To jest ogromna zaleta, bo czyni z tego budżetu instrument finansowania wieloletnich inwestycji, przede wszystkim w szeroko rozumianej infrastrukturze, co dla takiego kraju jak Polska ma ogromną wartość. Tylko te czasy przewidywalności są za nami. Żyjemy w unpredictable world i wynika to przede wszystkim z rozmaitych zagrożeń geopolitycznych wokół Unii Europejskiej. MFF na lata 2021-2027 uzgodniono przed pandemią i przed agresją rosyjską. Koszty obsługi EU Recovery Instrument przed agresją Rosji, która rodzi kolejne wielkie zobowiązania, kosztowne zobowiązania. Wszystkie założenia są nieaktualne. Dlatego trzeba się obudzić w nowej rzeczywistości. Dlatego ten raport pana Van Overtveld jest tak cenny i użyteczny, bo budzi nas do nowej rzeczywistości. Kiedy trzeba będzie koniecznie koszty obsługi tego instrumentu umieścić ponad pułapami perspektywy finansowej, kiedy potrzebne są nowe own resources, żeby spłacać kapitał po roku 2027 i równie potrzebna jest rewizja obecnych ram finansowych, żeby dorastały do obecnych wyzwań naszego czasu. Dziękuję. Danke vielmals. Das Wort gebeten hat Frau Gardial Sabal Rubial Eder. Muchas gracias, presidente. Señor comisario, tengo que reconocer que hablar de impuestos me apasiona.
Me apasiona porque creo que los impuestos son la base de la política. Son los que permiten financiar las políticas públicas y realizar inversiones. Son los que permiten definir el modelo de desarrollo. Son los que permiten redistribuir riqueza para reducir desigualdades, para proteger a los más vulnerables. Para mí, los impuestos son una cuestión de principios. Tienen ideología y tienen ética. Y por lo mismo que me apasiona este debate, me sorprende cuánto les cuesta a algunos hablar de algunos impuestos, sobre todo a los que más tienen. Porque parece que no tenemos problemas con IVAs del 27% o con impuestos sobre la renta de hasta el 50%. Ahí no hay problema, porque eso lo paga la clase trabajadora. Pero ¿qué pasa con el 1% de la población que posee tanto como el 99% restante? ¿Qué pasa con los superricos? ¿Qué pasa con las empresas que se van de un país para no pagar impuestos? ¿Qué pasa con los superbeneficios de las empresas que más se han aprovechado de la crisis? ¿Saben que las petroleras el año pasado ganaron más que todo el presupuesto de la Unión Europea? Y los bancos y las multinacionales están contribuyendo en la medida de sus posibilidades. Tenemos que revisar nuestro modelo de impuestos y es el momento de hacerlo. ¿Qué hacemos aquí si no es responder a las necesidades de la sociedad? Tenemos que dar un golpe en el tablero fiscal. Seamos valientes y démosle la vuelta. Muchas gracias. Merci. Madame Fabienne Keller ist im Büro des Europäischen Parlaments in der Sitzung soeben. Daher darf ich Herrn David Kommer das Wort geben. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, chers collègues, c'est un moment important que nous sommes en train de vivre puisque, et ça a été dit par les brillants co-rapporteurs de textes d'initiative sur le budget, c'est un moment de reconquête par notre institution de cette autonomie fiscale. Et il a fallu le momentum hallucinant, incroyable de la crise Covid, puis cet autre momentum dramatique de l'agression russe en Ukraine, pour qu'ici, il y ait une majorité qui décide d'avoir ces nouvelles ressources propres. Je pense néanmoins que nous passons à côté une partie de ce momentum. D'abord, la question de la fiscalité juste. Parce qu'en plus de ces urgences à gérer, nous avons à financer la transition écologique. Et là, quand il s'agit de fiscaliser ceux qui se sont, y compris, enrichis pendant la crise, ce Parlement, visiblement, n'arrive pas à trouver de majorité. C'est pourquoi nous avons présenté un certain nombre d'amendements qui vont dans ce sens. La crise climatique, la crise démocratique, la crise sociale que nous rencontrons ne pourra être dépassée que si nous arrivons à trouver le courage de faire payer celles et ceux qui aujourd'hui échappent à l'impôt. Et c'est à l'échelon européen que nous pouvons le faire. Et donc j'ai un sentiment mitigé entre ces avancées qui vont être proposées et ce que nous devrions vraiment faire pour changer ce modèle et pouvoir nous projeter dans l'avenir. Donc demain, il y a des amendements qui pourront être votés pour que ce Parlement donne une consigne claire au Conseil pour dire que désormais, les plus riches doivent payer l'impôt. Danke. Herr Kollege Bogdan-Goncza, you are the next one. Szanowni Państwo, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, mamy bardzo trudną sytuację. Otóż plany były takie, że koszt obsługi pożyczki będzie wynosił 1 miliard, a okazuje się, że będzie wynosił 2 miliardy 36 miliarda euro, więc to jest o 100% więcej niż planowano. Oczywiście prognozy były w roku 2020, mówimy o roku 2023. Bardzo wiele wskazuje na to, że ten koszt będzie się zwiększał i że w 2024 roku i w następnych także będzie to duża uciążliwość dla budżetu Unii Europejskiej, więc powinniśmy sobie zadać to pytanie odważnie, czy Unia jest w stanie spłacać z tych pieniędzy, które ma, ten dług i te odsetki, ile trzeba środków jeszcze zabezpieczyć na właśnie odsetki i na dług w następnych latach, czy Unia utrzyma ten wysoki swój rating, bo to jest bardzo istotne, jak chodzi o współpracę z rynkami finansowymi. Więc przed nami dużo pracy i wymaga to po prostu bardzo realnego podejścia do problemów Unii Europejskiej, także w kontekście wojny na Ukrainie. Dziękuję bardzo. Danke. Madame
Virginie Choron. Après ce débat sur l'achat de munitions militaires, ce débat sur le budget pour de nouvelles ressources propres. Je note que le plan géant de relance post-Covid de 750 milliards d'euros de la Commission a été contracté à taux variable. Qui a eu l'idée géniale d'emprunter à un taux variable jusqu'en 2058 ? Est-ce les mêmes qui sont en train de négocier la dose anti-Covid annulée à 10 €? Qui a fait le calcul de l'ardoise? C'est pour cette raison que vous voulez de nouvelles taxes pour Bruxelles. Redevances, péages, impôts sur les sociétés, taxes sur les poubelles, compost, carbone, les crypto-monnaies, Internet et même sur les statistiques hommes-femmes. Bruxelles veut plus d'argent, mais pour quoi faire? Pour engraisser quel Big Pharma? Pour payer Pfizer 20 fois le prix de la dose anti-Covid que l'on va ensuite détruire? Pour payer des émirs via des terres en Roumanie? Pour des profs et des routes en Albanie? Pour des crabes en République islamique de Mauritanie? Et pourquoi pas de budget pour les urgences de Thionville, les profs et les routes ou pour le club de bridge de Thionville? Alors que ce serait plus utile, plus légitime à Thionville, les impôts des Européens pour les Européens. Pour Chateaubriand, après l'âge de supériorité et des privilèges, votre empire administratif connaît aujourd'hui l'âge des vanités. Oui, vanité, car vous avez la vanité de vouloir commander au gouvernement élu. Pire, et voici maintenant vos ordres ou chantages. Raboter le droit du travail, raboter les retraites en France, subir les migrants en Italie, choisir d'autres juges, d'autres journalistes en Pologne ou en Hongrie, sinon vous n'aurez pas les fonds européens. Du chantage donc, et en plus avec un air d'intouchabilité. En attendant, voilà pourquoi nous ne devons pas vous confier nos ressources, fruits de notre sueur et de nos rêves. Merci. Monsieur Marc Potenga. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Taxe carbone pour les ménages, chauffage, essence, taxer les gens, ça semble un peu la nouvelle spécialité de l'Union européenne. Mais il y a une catégorie qui, bizarrement, échappe toujours, tout le temps à vos taxes, et c'est les grandes multinationales, les milliardaires, comme Bernard Arnault, LVMH, c'est quoi, 239 milliards d'euros qui vaut maintenant 239 milliards d'euros. Il dispose d'une fortune plus importante que le PIB, que le produit intérieur brut de toute une série de pays européens. La Grèce, la Slovaquie, l'Estonie, c'est inimaginable. Mais bizarrement, dans les propositions assez riches là, à leurs super profits, vous ne touchez jamais. Vous avez peur? Peut-être que vous êtes trop proche d'eux. Je sais que Monsieur le Commissaire vous a reproché d'être trop proche du milliardaire Bernard Arnault. Eh bien, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Mais nous allons le mettre à l'agenda. Effectivement, nous avons des amendements pour faire payer les riches, pour finalement tax de riches et faire payer ces grandes multinationales en Europe. Je vous remercie. Danke. Herr Andor Deli, Sie sind unser nächster Redner. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Commissioner, tisztelt képviselőtársaim! Sajnos továbbra is rendkívül lassú a helyreállítási alapból származó eszközök kifizetése. Jelenállás szerint mindössze 152 milliárd euró talált gazdára a 780-ból, és még mindig van 5 olyan tagállam, amelyek az előfinanszírozás összegét sem kapták meg. Mindez nem csak, hogy rossz fényt vet a helyreállítási alap hatékonyságára, mint a gyors kríziskezelés eszközére, hanem piaci torzulásokat is okoz, hiszen a már támogatásban részesült országok lényeges versenyelőnyhöz jutottak. Egy ilyen egyenlőtlenség tartós fennmaradása pedig nem csak versenyjogi problémákat, hanem egyenesen diszkriminációs helyzetet idéz elő, ahol felvetődik a kérdés, miként fogja a bizottság kárpótolni a támogatás késedelmével okozott kárt. De az Unió egységére vonatkozóan a legveszélyesebb mégis a helyzet hosszú távú politikai következménye, hiszen a jövőben mi fogja motiválni azoknak az országoknak a polgárait, hogy jogkövető módon éveken át fizessék a törlesztő részleteit egy olyan közösségi hitelnek, amelyből az országuk politikai okból nem kapott, illetve csak megkésve kapta meg az őt megillető részt. Köszönöm. Excuse me, do you allow a blue card? No, it's not. It's in the first round. Excuse me, it's not allowed, thank you. Behind the first row, in der first Runde. Wir kommen zu Herrn Siegfried Muresan.
Thank you very much, Mr. President. Dear colleagues, what we are doing now is to propose a transparent, an objective and a predictable mechanism for the funding of the European Union for the future. Always in the future, people should know and enterprises should know how the budget of the European Union is formed, where the resources, where the revenues are coming from. This should be clear many years in advance so that we also have predictability for the final beneficiaries. This is what the European Parliament supports with a large majority, the creation of European own resources, and this is also what my political group, the EPP group, supports. These are the benefits, and the two co-rapporteurs, José Manuel Fernandes and Valérie Hayer, are putting forward now a basket of own resources which I believe deserves our support. It deserves our support because it is the beginning of the process. We should now reflect on an objective basis what basket of own resources we should implement so that we can provide stable revenues for the budget of the European Union without burden for citizens, without burden for enterprises. This is what we have agreed interinstitutionally, European Commission, Council and Parliament to do, to look for a basket of own resources in the upcoming years, because immediately after the beginning of COVID, we have created Next Generation EU, which is the largest package of economic support ever created, and people and enterprises are seeing the benefits, but this has to be paid back. And the repayment of Next Generation EU should not become a risk for farmers, for researchers, for other beneficiaries of EU farmers. This needs to be our objective, and this report is a good basis. Thank you very much. Danke. Das Wort gebeten hat Frau Rovana Plumb. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Desigur că vorbim despre nevoia de a finanța sustenabil bugetul Uniunii Europene, care necesită un set diversificat și extins de resurse proprii, pentru că și nevoile noastre sunt foarte mari, de la asigurarea cu aprovizionarea cu energie până la asigurarea ca oamenii să aibă suficientă mâncare, de la contracararea efectelor războiului de la granița cu Uniunea Europeană și până la asigurarea autonomiei strategice a Uniunii Europene, fără a lăsa pe nimeni în urmă. Pentru a face toate acestea avem nevoie de investiții sustenabile, care să țină cont de dimensiunea socială și ceea ce este important pentru noi este să se lupte împotriva inegalităților sociale care există la nivel societal în Uniunea Europeană. Trebuie să venim cu soluții corecte, care să aibă o valoare distributivă ridicată și să conducă la această ridicare a inegalității în Uniunea Europeană. Thank you, sir. Thank you very much. Herr Kollege Engin Eroglu, the floor is yours. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Erstmal vorab herzlichen Dank an die Berichterstatter für diesen Bericht. Ich weiß durchaus als Finanz- und Haushaltspolitiker, dass es sicherlich nicht einfach war, den Haushalt der Europäischen Union aufzustellen, und es eine große Herausforderung auch an die Kommission ist, mit Corona und auch letztendlich diesen verheerenden Angriffskrieg auf die Ukraine. Trotz allem braucht es eine mahnende Stimme in dieser ganzen Runde. Ich bleibe dabei, in Artikel 310 ist es klar verankert, die Europäische Union darf keine Schulden machen, und es wurde mit dem Wiederaufbaufonds gemacht. Nun ist man überrascht, dass letztendlich Zinsen zurückzuzahlen sind, und man ist überrascht, dass die Zinsen auch noch steigen mögen. Für mich als Finanz- und Haushaltspolitiker keine große Überraschung. Aber ja, ich kann damit durchaus leben, dass wir eigene Ressourcen einführen, und die Finanztransaktionssteuer ist sicherlich ein erster Ansatz dafür. Aber ich bin der festen Überzeugung, das fehlt mir hier auch, die Handschrift fehlt mir hier, der Sparwille ist für mich nicht zu erkennen. Ich bin der festen Überzeugung, wir hätten das Programm SURE streichen müssen, und ich bin auch der festen Überzeugung, auch wenn es nicht die Welt bedeutet, ein Zeichen zu setzen, nur noch ein Sitz des Parlaments, um die Gelder und die CO2-Emissionen zu sparen, wäre auch nicht verkehrt gewesen. Dankeschön. Unser nächster Redner ist Herr Damian Böselager. Thank you, President, Commissioner, colleagues. I have to say I'm extremely happy that 78 years after the end of the Second World War, I came across the French border and am discussing now a common European debt instrument. That is a huge, let's say,
satisfaction for me as a federalist and as a speaker of Volt, the Pan-European Party. The instrument has been a huge success if we look at the fact that we were able to invest ourselves out of the corona pandemic and that we as the EU have shown that we can be a stable borrower. So I think we have to say this first, but obviously more needs to be done. We need a European finance minister in order to actually organize the own resources taxes that would make us independent as a federal level. And obviously we also need to make the RF, the Corona Recovery Fund, a permanent tool that would allow us to implement reforms and push for investments whenever it's needed. Thank you very much. Danke vielmals. Herr Kuschmiuk, the floor is yours. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu. Mimo tego, że koszty obsługi długu związanego z Next Generation EU znacząco wzrosły, to uważam, że w dalszym ciągu powinny być one finansowane w ramach unijnego budżetu, przede wszystkim mechanizmu elastyczności. Natomiast jeżeli śródokresowy przegląd ma coś przynieść, to powinien przynieść wygenerowanie środków na obsługę kosztów związanych z agresją Rosji na Ukrainę. Państwa frontowe, tak jak mój kraj, Polska, ponoszą gigantyczne koszty. W tej chwili to jest już 2,5% PKB, które w żadnym stopniu nie są refundowane przez Unię Europejską. Natomiast jeżeli chodzi o dochody własne, to szczególnie jeżeli chodzi o tą kategorię dochodów środowiskowych, to rzeczywiście one obciążają, na co zwracałem już wielokrotnie uwagę, bardziej państwa mniej zamożne niż kraje bogate. To jest sprzeczne z protokołem 28 do Traktatu Funkcjonowania Unii Europejskiej i dlatego kraje członkowskie, takie jak Polska, nie mogą tego rozwiązania popierać. Dziękuję bardzo. Danke vielmals. Herr Kollege Nicolai Alavanos, the floor is yours. Οι εκθέσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης κάνουν σκόνη την προεκλογική προπαγάνδα των ψευτοσωτήρων Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜΕΡΑ25 στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για τσουβάλια ευρώ που μπορούν να διατεθούν προς όφελος του λαού, αλλά για υπερμνημόνιο. Φορτώνει τους λαούς με πρόσθετα αντιλαϊκά μέτρα προαπαιτούμενα μέχρι το 2027. Δημοσιονομική σταθερότητα που σημαίνει νέες μειώσεις μισθών, συντάξεων, για την εγγυημένη κερδοφορία των ομίλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας. Κλιμάκωση της ακρίβειας, του πληθωρισμού στα τρόφιμα, την ενέργεια, στα άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Για την αποπληρωμή των κονδυλίων που θα ξεκοκαλίσουν μεγαλοεπιχειρηματίες και τράπεζες, προστίθενται νέοι είδη φόροι πόροι, όπως τα πράσινα χαράτσια που υπερψήφισαν στην προηγούμενη Ολομέλεια Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Νέα έκτακτη φορολογία στο λαό λόγω αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάνω από 700.000 πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών για να θωρακιστούν τράπεζες και φαντς μπροστά στη διαφαινόμενη νέα καπιταλιστική κρίση. Οι εργαζόμενοι να γυρίσουν την πλάτη στα κόμματα που σφαγιάζουν τα λαϊκά δικαιώματα και προσπαθούν να κοροϊδέψουν το λαό με αν και όταν. Με δυνατό ΚΚΕ, στον δρόμο της ανατροπής της βαρβαρότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυβερνήσεων Αστικών Κομμάτων, ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Das Wort gebeten hat Herr Jan Olbrycht. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, warto tu jeszcze raz przypomnieć, że kwestia dochodów własnych, nowych dochodów własnych nie pojawiła się w związku z zaciągniętym kredytem. Ta kwestia była już poruszana dużo wcześniej i dotyczyła w ogóle przyszłości Unii Europejskiej. Dotyczyła kształtu Unii Europejskiej, jej konstrukcji, ale również sposobu płacenia za czekające nas zadania. Już o tym mówili wcześniej sprawozdawcy, ale ta sprawa od kilku lat była tutaj dyskutowana w Parlamencie Europejskim. Parlament od dawna mówił o tym, że Unia Europejska musi zmienić swój charakter. Ale rzeczywistość wyprzedziła tę dyskusję i w tej chwili już jesteśmy w sytuacji, w której nasze rozmowy nabrały innego znaczenia. Teraz już trzeba spłacić dług. I w związku z czym dzisiaj nowe dochody własne są absolutnie niezbędne, ale tak naprawdę dotyczą w ogóle kształtu Unii, jej znaczenia i jej charakteru w przyszłości. Merci. Madame Margarita Marques, the floor is yours. Colegas, no pós-Covid, os cidadãos perceberam que a União Europeia finalmente respondia às suas expectativas.
Protegia-os de uma crise económica previsível e mesmo já real. Dava-lhes segurança. E tudo isto graças à criação do Fundo de Recuperação e Resiliência, o Next Generation EU. Temos de honrar esta expectativa. Os custos deste fundo correm o risco de aumentar significativamente, porque significativamente aumentaram as taxas de juro, o fundo tem de começar a ser reembolsado em 2028. E o orçamento da União Europeia tem de estar preparado, sem risco de cortar noutras políticas ou programas europeus, integrando novos recursos próprios, como nos comprometemos, Comissão, Parlamento, Conselho. Tomemos em tempo as decisões necessárias para respeitar compromissos e não obrigar os cidadãos e a ambição europeia a pagarem a falta de ação atempada das instituições europeias. Muito obrigada. Sie sind unser nächster Redner. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt merken wir tatsächlich, Schulden kosten etwas. Da gab es ja viele Kolleginnen und Kollegen, die haben gesagt, man kann so Schulden machen, die Zinsen sind niedrig. Die Lösung war immer mehr Schulden. Auf einmal sehen wir Inflation und auf einmal kosten Schulden etwas. Und deswegen muss man klar sagen, eine Politik, die darauf achtet, dass eben auch nicht zu viele Schulden gemacht werden, die ist eben richtig. Weil Next Generation EU am Ende nicht bedeuten darf, die nächste Generation bezahlt es. Das müssen wir hier doch mal festhalten. Natürlich brauchen wir eine ausreichende Finanzierung des EU-Haushaltes und gerade für unsere gemeinsamen Prioritäten in der Zukunft auch die richtige Finanzierung. Aber wir müssen doch hier auch einmal die Frage stellen, wo sollen denn Schwerpunkte in unserem Haushalt sein? Und vielleicht können wir auch irgendwann mal als EU-Abgeordnete fragen, wo können wir denn auch sparen? Stattdessen wird hier jetzt wieder eine riesige Menge an neuen Steuern gefordert. Das ist immer die Lösung. Jetzt, wenn Schulden nicht mehr die Lösung sind, sind es neue Steuern. So können wir Wettbewerbsfähigkeit und solide Finanzen in Europa nicht organisieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Körner, sind Sie bereit, eine blaue Karte von Herrn Böselager entgegenzunehmen? Sehr gerne. Herr Böselager. Herr Körner, das sind ja spannende Ausführungen, die Sie da gemacht haben. Was ich mich schon frage, ist, wenn Sie sich jetzt mal wirklich den Wiederaufbaufonds anschauen und wir gesehen haben, dass tatsächlich es keinen Bankrun gab, dass keine der europäischen Länder tatsächlich in irgendeine Schuldenfalle gerannt sind und wir es geschafft haben, wirklich mit einem höheren Wirtschaftsniveau wieder rauszukommen, hat es sich nicht doch eigentlich gelohnt, diesen Wiederaufbaufonds zu machen und hier auch die Schulden aufzunehmen? Danke sehr. Ich würde bezweifeln, dass das alleine am Wiederaufbaufonds gelegen hat, denn zu dem Zeitpunkt, als wir den aufgespannt haben und die Gelder tatsächlich geflossen sind, waren wir auch schon wieder ein Stückchen weiter. Wir sehen jetzt, dass die Gelder sehr, sehr schlecht abfließen aus dem Wiederaufbaufonds. Die meisten Mitgliedstaaten sind dazu überhaupt nicht in der Lage, die Gelder auch alle auszugeben. Ich bin nicht grundsätzlich gegen dieses Kriseninstrument gewesen, habe das hier auch mitgetragen. Aber ich habe auch schon damals immer davor gewarnt, dass wir die Gelder nicht einfach nur in ein Nationalisierungsprogramm geben. Das ist nämlich der Wiederaufbaufonds leider zu großen Teilen geworden. Es sind Aufbauprogramme, es geht an die einzelnen Mitgliedstaaten. Ich hätte mir vorstellen können, zu sagen, in dieser Krise lasst es uns wirklich in europäische gemeinsame Prioritäten zu investieren. Ein Programm zum Beispiel für europäische Energieinfrastruktur habe ich schon damals vorgeschlagen. Ich glaube, es wäre auch mit dem Blick auf die Ukraine ein richtigerer Schritt gewesen als diesen Wiederaufbauprogramm. Danke. Frau Henrike Hahn, Sie haben das Wort. Der EU-Haushalt ist ein mächtiges, milliardenschweres Instrument, um unsere gemeinsamen Ziele in Europa umzusetzen. Ziele wie die grüne, wettbewerbsfähige Transformation der Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit brauchen Investitionen und Anreize an den richtigen Stellen. Und auch, das muss ganz klar gesagt werden, eine solide Gegenfinanzierung. Deshalb müssen wir mutig, neu und innovativ denken beim EU-Budget, aber auch gleichzeitig solide und stabil. Der Rat muss schnellstmöglichst die EU-Eigenmittel aus dem Emissionshandel und dem CO2-Grenzausgleichsmechanismus beschließen.
Künftige EU-Eigenmittel sollen für Innovationen stehen, für soziale Gerechtigkeit, für Klimagerechtigkeit. Und Eigenmittel können jetzt neue Abfallsteuern sein, eine Luftverkehrssteuer, die auf dem Kerosinverbrauch basiert, Gender Pay Gap Eigenmittel, aber eben auch eine Finanztransaktionssteuer. Und klar ist, wir brauchen in der EU neue Eigenmittel, damit uns in Europa Flügel wachsen, um Europa grüner, wettbewerbsfähiger, sicherer und sozialer zu machen. Vielen Dank. Danke. Herr Michiel Hogeven, de floor is yours. Voorzitter, 3 jaar geleden zagen de EU-federalisten hun kans schoon om eindelijk gezamenlijke Europese schulden te maken. Onder de noemer Next Generation EU wordt 800 miljard euro doorgeschoven naar de volgende generatie. Maar schulden maken kost geld. De gestegen rente zorgt voor een duurdere schuldfinanciering. En zoals altijd zegt dit parlement, dit mag niet ten koste gaan van andere EU-programma's en fondsen. Dus vraagt dit huis weer om meer geld. Als de kosten oplopen moet je snijden. En dat betekent prioriteiten stellen en minder geld uitgeven. Voorzitter, velen spreken hier over meer eigen middelen voor de EU. Maar dit zijn geen eigen middelen. Dit zijn EU-belastingen. En belastingen worden betaald door de mensen thuis. Het is dan ook hoog tijd dat de EU pas op de plaats maakt. De tering naar de nering zet. Want net als de mensen thuis kunnen wij een euro maar 1 keer uitgeven. Dank u wel. Dank je. Nun ist Frau Angelika Winzig am Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Der EU-Haushalt muss den Aufgaben und Herausforderungen, vor denen Europa steht, gerecht werden. Und daher brauchen wir diese neuen Eigenmittel. Wir haben schon über Next Generation EU gesprochen. Und es ist ein tolles Paket. Aber natürlich müssen wir diese Mittel auch wieder zurückzahlen. Wir dürfen der nächsten Generation keinen Schuldenrucksack umhängen. Und wir dürfen auch nicht den Weg in eine Schuldenunion gehen. Ja, die Linken, die kommen immer mit neuen Steuern, wenn sie keine neuen Ideen haben. Aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Und es hat auch in der Vergangenheit nie funktioniert. Es wurden immer die Falschen, nämlich die Leistungsträger und der Mittelstand getroffen. Und ich glaube, es wird auch schwierig sein, dass unsere Abgeordneten in den nationalen Parlamenten, wenn wir keine neuen Ideen haben, sondern nur mit neuen Steuern kommen, diesen neuen Eigenmitteln auch zustimmen. Danke, Frau Kollegin. Am Wort ist Herr Paul Dank. Dank u wel, voorzitter. De Europese Unie heeft schulden en een schuld die los je af. En dat klinkt logisch, dat is logisch, maar niet voor de Europese lidstaten. Want om de Europese coronaschulden af te lossen zijn extra inkomsten nodig. Mogelijkheden te over. Een heffing op koolstofuitstoot, een bijdrage van de grootste bedrijven die het meeste profijt hebben van de interne markt of een deel van de nationale belastingen op de allerhoogste vermogens. Maar voor de lidstaten is het vooralsnog in alle talen niet, nein, non, Nederland voorop. De markten raken gespannen, want komt het geld wel terug? Het kost de EU al meer en meer om te lenen. De oproep aan de ministers van Financiën, minister Sigrid Kaag voorop, is dan ook heel duidelijk. Betaal de leningen terug. Zorg voor genoeg Europese inkomsten om aan onze verplichtingen te voldoen. Dank u wel. Dank je. Monsieur Claude Griffon. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, attardons-nous sur le paradoxe suivant. D'un côté, l'immobilier flambe dans les grandes villes, les actions grimpent, les dividendes pleuvent. Et en face, il y a la vraie vie, la crise du logement, la crise de l'alimentaire, la crise écologique. Pour 100 € créés dans l'économie européenne, 44 sont allés aux 1% des plus riches, contre 9,6 sont allés aux 90% des plus pauvres. Cet écart monumental n'est pas dû au salaire des plus riches, mais à leurs investissements et aux plus-values réalisées sur ces investissements. Or, ces plus-values ne sont pas taxées. Belgique, Luxembourg, Slovénie, Slovaquie, Tchéquie sont des paradis fiscaux pour les plus-values. Et en parallèle, l'imposition sur les salaires des travailleurs peut aller jusqu'à 50% dans certains pays. L'Union européenne ne peut plus continuer à imposer le travail au-dessus des gains du capital. C'est pourquoi nous appelons avec mes collègues verts
à l'instauration d'un impôt européen sur ces plus-values. On parle souvent des faiblesses du budget européen. Il y a ici de quoi rendre indépendant aux égoïsmes nationaux et de quoi l'abonder pour les investissements verts, sociaux nécessaires à la transition écologique. Merci. Ms. Anna Michel Asimakopoulos, the floor is yours. Thank you, President, Commissioner, dear colleagues. It's just over a year since the Commission put forward its communication on the European growth model. And one figure that stands out in that communication is 520 billion euros. Yes, 520 billion euros is the estimated level of investment that will be required annually until 2030 to deliver the Green Deal. Private investment will, of course, deliver part of this, but in a climate of increasing global state subsidies with flagship initiatives like the IRA in the United States, it's clear that public money will be needed as well. So we need to think big. We need to embrace proposals such as the Sovereignty Fund that can help channel this investment. And if we're going to protect existing spending in the MFF, then we need new own resources. Newly adopted initiatives like the plastic tax, like CBAM, these are all welcome, but they're clearly insufficient. Colleagues, we need to be bolder. Big challenges require big moves, so let's make them. Thank you. Merci, Madame Loluc-Aroa. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je me suis demandé quel énième argument de rationalité j'allais pouvoir mobiliser pour justifier la nécessité d'un budget au niveau européen. Est-ce que j'allais citer encore une fois le Financial Times, le FMI, dire qu'il fallait aider la Banque centrale européenne? Et dans cette semaine si particulière pour l'Europe, j'avoue que j'ai pensé à mon grand-père, résistant, communiste, pro-européen, qui, s'il était encore de ce monde, me dirait: alors, vous en êtes où, ma grande, de la construction européenne? Ça y est, vous avez de l'argent pour pouvoir faire l'Europe? Et je répondrais: tu sais, papy, c'est compliqué. Et il me rétorquerait du tac au tac: tu sais ce qui était compliqué, ma grande? C'était de combattre le nazisme. Et il aurait eu parfaitement raison. Le budget est une question éminemment politique. C'est une question de volonté politique. Et même si je salue les avancées de ce rapport, je suis quand même déçue. Car ce n'est pas avec une taxe sur les cryptos, une taxe sur les plastiques ou une TTF bloquée au Conseil qu'on va financer la défense européenne, la transition écologique, l'industrie dont nous avons aujourd'hui terriblement besoin. On a besoin d'un plan pérenne, on a besoin de réponses concrètes de la Commission européenne sur ce point, on a besoin de justice fiscale, de taxation sur le capital et d'un single market levy, parce que si on aime l'Europe, on la finance. Danke, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir kommen nun zum Catch-the-Eye-Verfahren. Es liegen mir 4 Wortmeldungen vor. Ich nehme alle 4 und beginne mit Monsieur Bellamy. Vielen Dank. Merci, Monsieur le Président. Alors voilà, nous y sommes. Il y a 3 ans, tout le monde se réjouissait de voir pleuvoir sur l'Europe de l'argent magique avec cet emprunt qui surgissait. Et aujourd'hui, cet emprunt dont personne ne savait comment il serait remboursé, nous sommes face au coût qu'il représente. Ce coût devait être de 15 milliards d'euros, l'équivalent de tous nos programmes spatiaux en Europe sur 7 ans. Eh bien, aujourd'hui, il a certainement explosé, même si nous ne le savons pas, puisque la Commission, Monsieur le Commissaire, nos collègues le disaient tout à l'heure, ne publie pas aujourd'hui le coût actualisé de cet emprunt dans le contexte de l'inflation. Chers collègues, nous parlions il y a quelques années d'argent frais, aujourd'hui nous parlons d'impôts et tout le monde parle ici de nouvelles taxes car ces nouvelles ressources propres, c'est bien sûr de fiscalité qu'il s'agit. Je crois qu'il est temps de rappeler 2 choses, que nous devons aux citoyens de nos pays la transparence sur la politique budgétaire de l'Union européenne, cette transparence elle est cruciale, et que nous devons nous souvenir à la fin que tout impôt est toujours le résultat du travail de ceux qui nous ont fait confiance en nous donnant mandat pour les représenter ici. Il n'y a pas d'impôt qui puisse être levé comme s'il était une solution magique aux problèmes que nous n'aurons pas su résoudre. C'est la condition pour que nous soyons vraiment à la hauteur des générations qui viennent. Merci, Madame Maria Grappini. Domnule comisar, stimați colegi, am auzit dezbaterea și am auzit și prezentarea domnului comisar. Nu s-a vorbit însă nimic
despre eficiența cheltuirii banilor. Pentru că, domnule comisar, în calitatea mea de membru în Comisia Control Bugetar, am discutat și săptămâna trecută și cu Curtea de Conturi. Există mereu, se creează instrumente noi, programe noi, care sunt în afara bugetului, nu pot fi controlate nici măcar de Curtea de Conturi. Și mi-ar fi plăcut să vedem acum cum putem să facem mai eficient cheltuirea acestor bani. Sigur că avem nevoie de bani mai mulți, dar niciodată n-am să susțin taxă suplimentară pe cetățean, taxă suplimentară pe IMM-uri, pentru a putea să facem ce? Comisia n-a previzionat cum va crește dobânda. Când s-au încheiat acele contracte, nu s-a stabilit și dobânda, cât să fie dobânda? Așa se întâmplă într-un contract. Așa s-a întâmplat cu cheltuirea banilor pe vaccin. Din nou, nu știm cât s-a dat, cum s-a dat. Deci lipsa de transparență duce la neîncredere, domnule comisar, și cred că de aici trebuie pornit. O transparență și un control al Parlamentului European asupra tuturor instrumentelor financiare. Danke. Herr Kollege João Pimenta Lopes. Obrigado, Sr. Presidente. Procuram institucionalizar uma política fiscal da UE, imiscuindo-se na política fiscal de cada Estado, subvertendo o justo princípio de orçamento baseado em contribuições segundo o rendimento nacional bruto de cada Estado. Querem pôr a pagar mais quem está em pior condição, implodindo os conceitos de coesão e da convergência, pondo em causa a função redistributiva do orçamento, quando deveriam ser os que mais beneficiam com a integração e têm borlas e descontos a contribuir mais para o orçamento da UE. Novas taxas que resultem da cooperação entre Estados no respeito pela sua soberania, assegurando um adequado combate à fraude, evasão e elisão fiscais e sob o princípio de que a riqueza deve ser taxada onde é gerada, constituindo receitas nacionais dos Estados. E que daí resulte maior justiça fiscal, assegurando importantes recursos para os Estados promoverem o necessário aumento dos salários e pensões, combater o aumento do custo de vida, investirem nos serviços públicos e funções sociais, promoverem a produção e o desenvolvimento nacional. Muito obrigado. Thank you. Mr. Mick Wallace. Thanks very much, President. As the Deputy Head of Oxfam's EU office said, the EU ditched the opportunity to boost the EU's budget by taxing the rich. Not only are European multinationals making profits to levels they never dreamt of, but Europe's richest 1% pocketed nearly 45% of new wealth since 2020. It's obvious where the money is, but we choose to leave it in the pockets of the rich. Sadly, neoliberalism is part of the DNA of the European Union today. That means you prioritise the interests of big business before those of the ordinary citizens. And we see it being increased more and more every day. And what are you doing with a lot of the money? We're looking at a scary militarisation of Europe. You have a peace facility and you're taking billions from us to make sure that peace doesn't break out in Ukraine. The people of Europe are pretty sceptical about how you use the money. Danke. Wir kommen wieder zum Vertreter der Kommission, Herrn Kommissar Breton. Mr. President, honourable members, thank you very much first for this debate on the two reports linked to the budget. I would like to tell you first that, of course, I very much welcome both reports. Let's come back on the impact on inflation on the next draft budget 2024. There is a need of frank and transparent discussion on the matter, as the volatility on the markets is here to stay, of course. The Parliament and the Commission must therefore work hand in hand to looking into potential solutions to address this issue on the long run. Regarding now the own initiative report, it contains a very rich list of proposals. I would like to salute the efforts of the Parliament to steer the discussion and to identify suitable own resources candidates.
Let me react to some of the points raised today. The Commission services are assessing different new own resources, and our assessment will, of course, be extended to the ideas developed by the Parliament in its own initiative report, of course. This assessment will be performed based on several criteria I just mentioned earlier. But let me explain why we have such criteria. The new proposal must, of course, provide sufficient revenues to the EU budget. At the same time, it also needs to be realistic, simple, and of course capable of being quickly implemented given the urgency to introduce new own resources. Lastly, let me underline again that the Commission urges to speed up negotiations. Indeed, with a successful agreement on the Fit for 55 package, we should feel newfound momentum to resume the negotiation at a political level on our proposed new own resources. And I would like to count again on the Parliament's political support to seize this opportunity. Thank you very much. Merci. Mr. van Overtveld-Johan, the floor is yours. Dank u, voorzitter, collega's, commissaris. In zaken de voorliggende discussie wil ik eerst benadrukken dat de terugbetaling van het herstelplan losstaat van de terugbetalingscapaciteit. De lidstaten hebben via het eigen middelenbesluit voldoende garanties ingebouwd zodat de terugbetaling van de eenmalige leningsoperatie gegarandeerd kan worden. Het lijkt me gepast om dit toch even te benadrukken. Maar verder is het inderdaad zo dat de lidstaten openheid getoond hebben voor de zoektocht naar eigen middelen. Maar de invoering van nieuwe middelen zal niet de wind uit de zeilen nemen voor de wat hoort logica van de lidstaten. Ik denk dat dat een wensdroom is. In iedere lidstaat worden er voortdurend rekeningen gemaakt voor alle uitgavendomeinen, maar ook voor wat betreft het draagvermogen van de belastingbetalers. De lidstaten zullen blijven rekenen en de kostprijs van het EU-budget voor hun burgers nakijken. Dit is normaal. In onze Unie dragen de lidstaten de verantwoordelijkheid voor de belastingsbevoegdheid. Ik ben persoonlijk gekant tegen de invoering van nieuwe Europese belastingen. Want ze mogen dan wel in het jargon middelen genoemd worden. Het zijn en blijven belastingen. Die bevoegdheid is er voor de EU niet en er is geen draagvlak bij de burgers. De belastingsdruk doorheen de ganse Europese Unie is al zeer hoog. Belastingen ondermijnen ons groeipotentieel, dat we heel erg nodig hebben, en finaal vernietigen ze ook jobs. Even kijken naar de uitgaven lijkt me een zinvolle oefening in deze context. En daarbij is het dan uitkijken naar het voorstel van de Commissie ter herziening van het huidige financiële kader. Dat barst uit zijn voegen en komt niet tegemoet aan de noden van morgen en evenmin aan de verwachtingen van onze burgers. Zoals de commissaris Hahn zelf al bij herhaling heeft aangegeven, het EU-budget is beperkt. Dus we moeten het inzetten daar waar het verschil kan gemaakt worden, daar waar de EU echte toegevoegde waarde heeft. Dank u. Danke. Nun hat Herr José Manuel Fernandes das Wort gebeten. Obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a todas e a todos os colegas que participaram neste debate. Há pontos em relação aos quais eu não estou de acordo. Não concordo com impostos novos, mais impostos sobre o rendimento, mais impostos sobre a propriedade. Temos Estados-membros onde os impostos sobre a propriedade e sobre os rendimentos estão já quase numa situação de confisco. Mas é importante termos receitas, novas receitas. Caso contrário, ou chamaremos os Estados-membros a colocarem mais dinheiro para se pagar a dívida resultante dos planos de recuperação e resiliência, ou teremos um corte nos programas e fundos europeus no valor de 15 mil milhões de euros por ano, o que nós não consideramos aceitável. E por isso precisamos de receitas inteligentes. E um dos exemplos é o mecanismo justo nas fronteiras. Produtos que vêm de países terceiros e que entram na União Europeia. E esses países onde eles são fabricados pagam salários miseráveis com cerca de $2 por dia abaixo do limiar de pobreza. Esses produtos devem ser taxados. O que vai ajudar a nossa
as nossas empresas, o que vai ajudar a melhorar a nossa competitividade, o que dará mais concorrência. E esta receita não penaliza os cidadãos europeus e esse é o nosso grande objetivo. E, por favor, parem de dizer que há impostos europeus. Os impostos não são europeus, estes que estamos a referir. São decididos por unanimidade no Conselho e depois implicam a ratificação de todos os parlamentos nacionais, como teria de ser. Nós queremos um orçamento credível, um orçamento estável, com as receitas necessárias para cumprirmos com os objetivos a que nos propomos. Queremos um desenvolvimento inteligente, um desenvolvimento sustentável, inclusivo, competitividade, sustentabilidade e coesão. Muito obrigado. Danke. Die gemeinsame Aussprache wird von Valérie Hayet beendet. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Les débats ont été intéressants, comme l'a dit José Manuel. Je pense qu'il y a certains points avec lesquels on est en accord et d'autres absolument pas, notamment le dernier point que tu viens d'évoquer. Néanmoins, je crois que les débats ont démontré que le Parlement européen est largement uni, majoritairement uni derrière les ambitions qu'il porte depuis toujours pour l'Europe. Oui, on a besoin de davantage de justice fiscale et sociale. Oui, l'Europe doit avoir un budget autonome des contraintes budgétaires nationales. Oui, nous devons forcer les États à respecter l'engagement politique et l'engagement juridiquement contraignant qu'ils ont pris en 2020 pour rembourser le plan de relance, à savoir que ce ne sont pas les Européens, les citoyens qui vont rembourser ce plan de relance, mais ce sont ceux qui ne paient pas leur juste part d'impôt, les grands pollueurs, les importateurs de CO2 étrangers. Et Monsieur Van Overveld, quand vous dites que les citoyens ne sont pas prêts pour ça, est-ce que les citoyens ne veulent pas que les géants du numérique paient? Est-ce que les citoyens ne veulent pas que les institutions financières paient? Est-ce que les citoyens ne veulent pas que les importateurs de CO2 étrangers et les gros pollueurs paient? Si, ils le souhaitent. Il y a une attente pour ça. Et l'échelle européenne est la bonne échelle pour mettre en place ce type de mesures. Au travers de ce rapport, nous rappelons la responsabilité qui est la nôtre. Cependant, cette responsabilité, elle ne se limite pas au seul remboursement du plan de relance. Le budget européen, il peut être la solution à d'autres enjeux, la solution à la dérégulation des crypto-monnaies, la solution à la concurrence fiscale par le bas entre les États, la solution à l'extrême pauvreté dans le monde. Mais cela nécessite aussi un changement de pratique. Une autre façon de penser l'Union, non plus comme un club de nations qui serait seulement le plus petit dénominateur commun entre leurs différences, mais bien comme un niveau de gouvernance partagé qui démultiplie notre puissance, et en l'occurrence notre puissance budgétaire et notre puissance sociale. Je crois, et ça a déjà été dit par certains collègues, il est illusoire de croire que l'Europe pourra régler le changement climatique, faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, ou réaliser les efforts nécessaires pour assurer son autonomie stratégique, notre autonomie industrielle, Monsieur le Commissaire, avec un budget équivalent à seulement 1% de son PIB. Alors j'en appelle à vous tous ici à voter largement en faveur de ce rapport et mettre une pression maximale sur les États pour donner à l'Union les moyens de nos ambitions. Je vous remercie. Merci. Die Aussprache ist, wie angekündigt, mit der letzten Rednerin geschlossen und die Abstimmung findet am Mittwoch statt. Wir kommen nun zu den kurzen Darstellungen und ich darf beginnen mit der Darstellung des Berichts von Frau Kammerevert, Umsetzung der Richtlinie über audiovisuelle Medien. Die Berichterstatterin hat das Wort für 4 Minuten. Der Floor ist yours. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kommissar. Die audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie ist besser als ihr Ruf. Immer wieder wurde die AVMD-Richtlinie angeführt, um für den Digital Service Act oder die Notwendigkeit des European Media Freedom Acts Begründungen zu finden. Dabei wurde dem Text in mehrfacher Hinsicht Unrecht getan. Der Text der revidierten Richtlinie ist nicht schwach. Ein schwaches Bild gaben allenfalls die Mitgliedstaaten ab, die die Richtlinie nur sehr zögerlich und kaum in der vorgegebenen Frist umsetzen. Schwach war auch der Auftritt der Kommission, die ebenfalls viel zu zögerlich war, die Mitgliedstaaten an ihre Pflichten zu erinnern, die Umsetzung einzufordern und nötigenfalls Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Viele Regelungen, die neu implementiert wurden, können dadurch auch 4 Jahre nach der Verabschiedung in ihrer Wirkung nicht oder nur unzureichend bewertet werden. Die Einrichtung und gesetzliche Verankerung der ERGA als Zusammenschluss der nationalen unabhängigen Regulierungsbehörden
muss als Erfolg gewertet werden. Sie hat zu einer verstärkten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit geführt. Die Ärger wird daher zu Recht im künftigen Media Freedom Act zu einem Board weiterentwickelt, das allerdings anders als die Kommission es vorsieht, staatsfern und unabhängig von der Kommission als europäisches Instrument zur Förderung der Medienfreiheit und Vielfalt etabliert werden muss, ohne dabei unabhängige und gut funktionierende Systeme in den Mitgliedstaaten zu bevormunden. Neu aufgenommen in die Vorschrift wurde auch, die besagt, dass es in der Informationsflut, die uns online begegnet, die Möglichkeit geben muss, in redaktioneller Unabhängigkeit und professionell erstellte Medieninhalte von allgemeinem Interesse sichtbarer werden zu lassen. Die Umsetzung dieser Idee ist sicher hier und da eine Herausforderung, aber der Grundgedanke ist wichtiger denn je. Plattformen missbrauchen ihre ökonomische Macht als Gatekeeper zunehmend, um Medienmacht auszuüben, was zu einer Einschränkung von Vielfalt führt. Leider haben nur wenige Mitgliedstaaten die Möglichkeiten der AVMD bisher genutzt. Wir haben auch bei der Einstellung dieses Berichts wieder leidenschaftlich über das Für und Wider von Quoten diskutiert. Durch die verzögerte Umsetzung kann heute aber nicht wirklich beurteilt werden, ob die Einführung einer Quote für europäische Werke auf Video-on-Demand-Plattformen den erhofften Schub für die europäische Filmwirtschaft gebracht hat. Hier bedarf es umfassender Untersuchungen, zu denen wir die Kommission auffordern. Eine Einschränkung der Definition europäischer Werke lehnen wir jedoch ab und fordern, an der Definition in der entsprechenden Europaratskonvention festzuhalten. Ich bin völlig bei denen, die eine Vielfalt europäischer Werke fordern. Wir brauchen nicht nur viele europäische Werke, sondern auch viele erfolgreiche europäische Werke, die von einem möglichst breiten Publikum angenommen werden. Der Hollywood-Film wird sicherlich seine Anziehungskraft behalten. Aber wir wissen auch, dass Europäerinnen und Europäer sich europäische Geschichten wünschen, die näher an ihrer eigenen Lebenswelt sind. Daher wünsche ich mir von uns allen, der Kommission, den Mitgliedstaaten, aber auch uns Abgeordneten, mehr Mut und Entschlossenheit, um in einer modernen, offenen, freiheitsliebenden und inspirierenden EU-Medienlandschaft Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, die uns als EU auch künftig im Filmgeschäft global eine starke Stellung sichern. Dafür brauchen wir neben Vorgaben und Verpflichtungen innovative europäische Ansätze. Lassen Sie uns gemeinsam diese Debatte faktenbasiert, unideologisch und ohne Scheuklappen beginnen. Für mehr Vielfalt, für bunte, spannende, informative und das Leben der Menschen bereichernde Medieninhalte. Die AVMD ist dafür eine gute Grundlage, die es weiterzuentwickeln gilt. Wir brauchen eine sektorspezifische Regulierung, die den Besonderheiten der Medien als Kultur- und Wirtschaftsgut Rechnung trägt, einen europäischen Rahmen vorgibt, ohne in Gleichmacherei zu verfallen und die den Spezifika und der Diversität der Medienlandschaften in den Mitgliedstaaten Rechnung trägt. Vielen Dank. Danke, Frau Berichterstatterin. Wir kommen jetzt zum Catch-the-Eye-Verfahren. Es liegen mir 5 Wortmeldungen vor. Ich beginne mit Frau Maria Grapini. Stimați colegi, domnule comisar, sigur că mass media este foarte importantă din toate punctele de vedere. Informarea cetățenilor în mare măsură se face nu instituțional, prin instituțiile naționale sau europene, ci prin mass media. De aceea trebuie să avem grijă ca directiva privind mass media să fie uniform implementată în toate statele membre și da, trebuie să spun că și aici, în mass media, trebuie să avem grijă să existe egalitatea de gen. În țara mea astăzi se sărbătorește egalitatea de gen și vreau să menționez acest lucru pentru că de foarte multe ori au apărut cazuri de hărțuire a femeilor din mass media sau chiar de excludere din anumite posturi. Pentru a avea o bună informare a cetățenilor trebuie să avem și reglementări, dar nu numai reglementări, trebuie să vedem implementarea și să urmărim și efectele. De aceea cred, domnule comisar, și cred, stimați colegi, că mass media trebuie să își joace rolul, dar trebuie să avem grijă de platformele, acum avem o informare mai mult online, trebuie să vedem cum funcționează aceste platforme și cum funcționează online exact ca și offline. Eu cred că avem nevoie de o mass media deontologică și trebuie să o susținem pentru că doar ea poate informa cetățenii. Mulțumesc. Madame Laurence Farenc.
Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la directive des services médias audiovisuels est une véritable réussite européenne, un premier acte vers notre souveraineté culturelle. En demandant aux géants du streaming, Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc., de mettre en avant 30% d'œuvres européennes dans leur offre, en leur imposant de financer notre production, nous faisons formellement reconnaître notre culture audiovisuelle et sa capacité à briller, à rassembler et à émouvoir. Cerise sur le gâteau, les plateformes américaines ont découvert que l'Europe avait du talent et elles en redemandent. Aujourd'hui, nous devons aller plus loin, tenir compte des bouleversements dans nos modes de création, comme l'intelligence artificielle, investir les nouveaux espaces culturels comme les métavers, ces mondes virtuels aux nombreux défis. La directive SMA fixe des règles vertueuses. Nous pouvons aller plus loin dans les quotas, en généralisant des niveaux de financement élevés dans tous les États membres pour projeter nos créateurs et notre audiovisuel vers le XXIe siècle. Merci. Danke, Frau Anna Miranda. The floor is yours. Muito obrigada, presidente. O galego é a lingua propia de Galiza, onde tamén é oficial. Porén, só está en menos do 1% da oferta das operadoras audiovisuais e é moito difícil acceder a filmes de recoñecida cualidade en versao original en galego. O xabarín, xabalí en portugués, é unha personaxe televisiva que o pobo galego converteu en símbolo para normalizar o galego en todos os espazos da vida, nomeadamente no audiovisual, e que queremos ofrecer a todos os povos e linguas da Europa, con produção independente en linguas como a galega, mas tamén dobraxe, legendagem ou autodescrições. A iniciativa legislativa popular apoiada polo Parlamento galego con unanimidade foi a igualdade real entre linguas e a liberdade real para se empregar. Precisamos ollar e ser vistos, ouvir e ser ouvidos, sentir e ser sentidos nas nosas linguas. Nós tamén queremos audiovisual en galego. Muito obrigada. Herr Mick Wallace. President, I welcome many aspects of this report, but there is a lack of clarity as to why this directive is not included in the list of legislative acts that will be affected by the Media Freedom Act. Now, the report falls short in its provisions to guarantee media pluralism in the safeguards under the Media Freedom Act. Diversity of opinion is something that is sorely lacking from mainstream media, with a concentration of 8 corporations owning the lion's share of media outlets in Europe, according to a report by the European Federation of Journalists. The directive needs to go a lot further to ensure independence of media. Without an independent media, it's very hard to actually claim that you have a democracy. And right now, we have a mainstream media across Europe that's an awful lot more interested in shaping the news rather than telling it. The truth is getting hard to access. And when someone does tell it, like Julian Assange, they lock him up for doing so. Danke, Frau Leclerc. Thanks, President. This directive was revised in 2018 to harmonise EU broadcasting rules, and I think as we look at its implementation, it's worth pointing out that one of its earliest ideas was to promote European works, so showing European films and TV right across Europe, which is grand, but it hasn't really caught on. But what is glaringly omitted is the idea of promoting information on European institutions and their work. We all know, of course, of the enormous disconnect between the European Union and its citizens. There's no quality information about what goes on in here, for example. Lazy journalists repeat press statements from politicians. They can't ask the questions because they don't understand how the place works. And we wonder why people are disillusioned. We're talking in this report about promoting professional audio-visual media services to fight disinformation and fake news, the right to information to promote discourse. We might start with a European Parliament TV with consistent coverage of the proceedings here, because there's no effort gone into this. You'd be forgiven for thinking some people in here don't want people outside to know. Our next speaker is Commissioner Breton. Monsieur le Président, honourable members, first,
I would like to thank Mrs. Kammerevert and our colleagues from the Committee on Culture and Education for the quality of their analysis on the implementation of the revised Audiovisual Media Services Directive, so-called AVMSD. We welcome the support from the Cult Committee to our actions to ensure rapid and proper implementation of the revised directive. But let me be very clear. The implementation of the AVMSD has been and is a priority for the Commission in itself and within the wider spectrum of digital and media policy for the von der Leyen Commission. The Commission has taken rapid and strong action to ensure transposition, starting immediately after the deadline for transposing. We have taken firm steps that ultimately led to the referral of 5 member states to the Court of Justice in May last year. Since then, 4 member states have notified complete transposition and 1 partial transposition. Our work on the directive continues, of course. We are currently checking the conformity with EU law of National Transposition Act notified by member states. We are focusing our work on, first, the extension of safeguards to video sharing platforms. Second, the independence of media regulators. And third, the new rules applicable to video on-demand services for promoting European works. I would like now to turn to some of the challenges you raised in the AVMSD implementation report, such as the application of the country of origin principle for the implementation of provision concerning the prominence of audiovisual media services of general interest. Here, let me highlight the importance of the European Media Freedom Act. It will complement the framework created by the AVMSD and strengthen the legal safeguards for the media sectors across Europe. But it will also address the challenges of AVMSD that you identified. For example, the rules on a country of origin set out in the AVMSD have had the unintended consequences of allowing third country providers to easily and quickly distribute audiovisual content via satellite without restriction. And the procedure provided for the AVMSD to deal with these issues and determine the competent member states have proven to be too lengthy to prevent the harm that this situation can create for our democracies. European Media Freedom Act will help to fight disinformation and also foreign interference by fostering coordination of measures among member states. Article 16 of the European Media Freedom Act will be our tool, entrusting the board with the task to coordinate measures by media regulators and third country providers in case there is a prejudice or a serious and grave risk to public security and defence. You also highlighted the need of a guidance by the Commission to help member states to better use the opportunities concerning the prominence of audiovisual media services of general interest. European Media Freedom Act will make a difference and will allow the Commission to issue such a guidance with the assistance, of course, of the new European Board for Media Services. We also take note of the request made in the AVMSD implementation report to give the European Regulators Group for Audiovisual Media Services more independence. This issue is currently being discussed on
the European Media Freedom Act in the context of replacing the existing group with the European Board for Media Services. And our aim is to reinforce definitely the powers, cooperation structures, and indeed independence of national media regulatory authorities and the European Board. Of course, the importance of the European Media Freedom Act goes beyond addressing shortcomings of AVMSD and aims at guaranteeing a plurality of voices and that our media are able to operate without any interference, be it private or public. And this is why I would like to emphasize the importance of reaching a swift agreement on this critical piece of legislation by the European Parliament and, of course, the Council. Thank you very much. Merci. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung findet morgen statt. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt eine kurze Darstellung des Berichts von Frau Afram über das Schulprogramm für Obst, Gemüse, Milch und Milchprodukte. Frau Berichterstatterin, der floor is yours. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, în calitate de raportor mă adresez astăzi din plenul Parlamentului European nu doar celor 76 de milioane de elevi ai Uniunii Europene, familiilor lor și cadrelor didactice, ci mai ales autorităților din Uniune, cărora le cer și mai multă atenție și mai multă responsabilitate în cheltuirea bugetului de aproape 1,5 miliarde de euro, atribuit unuia dintre cele mai vârstnice programe europene, cel de distribuire a hranei în școli. Spun atenție pentru că ea este vitală în această perioadă de transformare în care copiii Europei devin tot mai conștienți de importanța unei diete echilibrate și a unei alimentații sustenabile. Noi trebuie să le asigurăm pe ambele. Spun responsabilitate pentru că azi, din cauza multiplelor crize, acest program e în pericol. Datele ne arată așa. În anul școlar 2019-2020, alimentele distribuite prin bani europeni au ajuns doar la 19 milioane de elevi, adică un sfert dintre cei care aveau dreptul la ele. Un an mai târziu, din cauza pandemiei, acest număr a mai scăzut cu 3 milioane, iar declinul continuă. De exemplu, în țara mea, România, 500 de milioane de elevi nu beneficiază de laptele și produsele lactate distribuite în școli. În Grecia, programul a fost sistat complet din cauza procedurilor greoaie. Probleme apar peste tot din cauza contractelor de achiziție la prețuri derizorii impuse de autorități, a costurilor foarte mari de producție determinate de criza energetică și a greutăților din sectorul agricol. Unii producători de lapte ies iar în stradă, cum se întâmpla în anii 70. Responsabilitatea a fost și premisa de la care am plecat când, alături de colegii mei, raportori din umbră, am construit acest compromis, care conține un set de măsuri urgente pentru depășirea impasului. Cerem Comisiei Europene și statelor membre 1. Mărirea bugetului alocat distribuției de fructe, legume, lapte și produse lactate în școli. Inflația a făcut ca suma propusă de Comisie de 1,3 miliarde de euro pentru 6 ani să fie pur și simplu nerealistă. Ea afectează și producătorii europeni care vor vinde în pagubă și elevii care vor fi privați de o gustare hrănitoare și sănătoasă. Când vine vorba de copii, de generația viitoare de europeni, nu e loc de economie la bani. 2. Eliminarea criteriului cel mai mic preț la atribuirea contractelor de furnizare a produselor destinate școlilor. E un principiu dăunător, deoarece copiii au nevoie de alimente proaspete și de calitate, iar producătorii locali, în special fermierii mici, de un stimulent pentru a participa la acest program. Ori, dacă ei nu își pot acoperi costurile de producție, ezită să se implice. Nu putem, deci, face rabat de la calitatea produselor doar pentru că e prețul mic. 3. Reducerea birocrației și simplificarea procedurilor de achiziție. Documentația stufoasă și procedurile greoaie sperie deopotrivă școlile și producătorii, mai ales pe fermierii mici. E inacceptabil că pentru 1 kilogram de produs distribuit în școli să se producă 1 kilogram de documente, așa cum se întâmplă azi în unele cazuri.
În final, cei care pierd sunt elevii, pentru că nu vor beneficia de hrana care li se cuvine prin legislație europeană. 4. Solicităm Comisiei, Consiliului și colegilor din Parlament care vor vota acest raport să pună capăt excluziunii copiilor cu intoleranțe, alergii și restricții alimentare. 24% dintre elevii intervievați în studiul Comisiei Europene nu au acces la acest program din pricina unor afecțiuni și a lipsei de alternative. Compromisul nu se referă la introducerea unei diete bazate pe plante, ci la obligația noastră de a suplimenta bugetul pentru ca din lista de produse deja acceptate să se creeze alternative. Niciun diagnostic nu trebuie să anuleze dreptul unui elev la acest program european. Și 5, alături de raportorii din umbră, atrag atenția asupra importanței măsurilor educative care trebuie implementate în școli și a bugetului mai consistent de care acestea trebuie să beneficieze. Solicit, deci, Comisiei să țină cont de recomandările Parlamentului European, le mulțumesc raportorilor din umbră pentru negocierile constructive, iar colegilor europarlamentari români pentru contribuțiile valoroase. Mulțumesc! Danke vielmals. Wir kommen zum Catch the Eye und ich beginne mit Frau Šojdrová. Madame Šojdrová, the floor is yours. Děkuji za udělení slova. Vážený pane předsedající a paní zpravodajce, děkuji za její zprávu. Tento program Evropské unie o mléku, ovoci a zelenině do škol je velmi perspektivní. To, že v některých členských státech není dostatečně využíván, to ještě neznamená, že bychom ho neměli dále podporovat. Právě naopak. Souhlasím s tím, že by mělo dojít ke zjednodušení, k odstranění zbytečných byrokratických překážek a k navýšení rozpočtu. Například v České republice je tento program maximálně využíván. Rovněž je důležitý v době, kdy se snažíme dětem přiblížit práci zemědělců. V době, kdy se snažíme řešit cíle zelené dohody, aby si děti opravdu nemyslely, že mléko se dá načerpat z nějakého automatu. Rozhodně potenciál tohoto programu zatím nebyl dostatečně využit a já se domnívám, že bychom neměli přistupovat na zbytečné alternativní nové prvky v této potravě, jedině v případě diet. V každém případě tuto zprávu podporuji. Děkuji. Danke. Frau Cavalhes, Isabel. Obrigada, Sr. Presidente. De facto, os estudos internacionais indicam que, em média, menos de metade das crianças come frutas diariamente e o consumo é ainda menos frequente nas idades entre os 13 e os 15 anos. O regime de distribuição de frutas, de vegetais e leite é, por isso, de enorme valia para contrariar esta tendência e promover o acesso de todas as crianças europeias a uma alimentação saudável e sustentável, independentemente do seu estatuto socioeconómico. E assim é fundamental garantir um orçamento mais robusto, de modo a alcançar mais crianças e promover a simplificação e a racionalização dos processos administrativos, muitas vezes fator de bloqueio à implementação deste programa no terreno. Saliento ainda a importância de reforçar as medidas educativas que incentivem a ligação das crianças à agricultura, que as ensinem sobre hábitos alimentares saudáveis, favoreçam os alimentos biológicos e a introdução de critérios objetivos que incluam sazonalidade e disponibilidade de produtos locais, considerações ambientais, éticas e de saúde. Obrigada. Danke. Frau Ana Miranda. Muito obrigado de novo, Presidente. Eu queria parabenizar a relatora e fazer-lhe uma sugerência. Você fala da dieta mediterrânea. Eu quero engadir também a dieta atlântica, que é muito, muito boa e também está baseada em vegetais, em frutas e em leite. Leite na escola, eu que venho de um país produtor de leite, que importância que os produtores locais participem em fornecer de alimentos às escolas, mas isto não sucede. Às vezes devemos-nos às grandes multinacionais que fornecem de alimentos às escolas. Assim que gostamos muito do seu relatório e também desta demanda de quitar a burocracia para as frutas, os vegetais e o leite na escola. Muito obrigada.
Merci. Madame Sandra Pereira. Obrigada, Presidente. Com o apoio à distribuição de leite, frutas e produtos hortícolas, este regime escolar da União Europeia tem um caráter nutricional e educativo que pode incentivar as crianças a consumir produtos diversificados. Além disso, pode constituir a principal refeição de muitas crianças que pouco têm em casa para comer. Seria importante ainda garantir que os produtos fornecidos no quadro deste regime fossem preferencialmente locais e refletissem a cultura e a sazonalidade de cada região, valorizando os pequenos e médios produtores. No entanto, o montante do financiamento da União Europeia que os Estados recebem é insuficiente para atingir todos os grupos-alvo, pelo que é necessário, tal como temos vindo a exigir, aumentar a dotação total para este regime. O aumento do custo dos produtos alimentares, em particular os frescos, dificulta ainda mais o acesso ao direito à alimentação saudável de muitas milhares de crianças em idade escolar. Está à vista que medidas propagandísticas, como o IVA zero em Portugal, não resolvem a situação e o que se impõe é o aumento geral dos salários, acompanhado pelo controle e a fixação dos preços. Das Wort gebeten hat Monsieur Salvatore Di Meo. Grazie Presidente, voglio ringraziare la collega Avram che ha lavorato bene con tutti i gruppi per condividere un testo equilibrato, mantenendo però sempre presente l'obiettivo di questo programma, che vorrei ribadire essere esclusivamente dedicato all'educazione alimentare dei nostri giovani, ad una dieta in cui siano presenti latte, frutta e verdura, quindi alimenti sani e di qualità prodotti dai nostri agricoltori. Non condivido però il tentativo di alcuni colleghi di non voler considerare il ruolo degli agricoltori e l'importanza del lavoro che svolgono e di voler alterare l'obiettivo del programma proponendo bevande vegetali in alternative al latte, andando contro i principi fondamentali del programma stesso, ossia favorire il consumo di prodotti locali e stagionali. Questo programma va potenziato in risorse economiche e soprattutto in azioni concrete di sensibilizzazione per avvicinare le nuove generazioni ai territori e far conoscere il lavoro e l'impegno degli agricoltori per produrre latte, frutta e verdura. Mi auguro che il voto di domani anche questo Parlamento voglia confermare il sostegno agli agricoltori e l'importanza di un'educazione alimentare priva di ideologie. Grazie. Madame Chiara Aguilera. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, felicitar a mi colega Carmen Avram y al resto de ponentes por el buen trabajo que han realizado. Yo creo que, ante todo, debemos reconocer la gran importancia y el impacto tan positivo que ha tenido este programa. Lleva años, pero ahora más que nunca, con la estrategia de la granja a la mesa, con la importancia de la nutrición adecuada, más que nunca debemos reforzar este programa. Por tanto, el presupuesto se pide que es absolutamente insuficiente y debiera incrementarse. También la labor educativa, no solo el comer, sino esa labor educativa debe ser muy importante desde la infancia. Por eso el que se dedique el 10%. Pero otras cuestiones me parecen muy importantes a destacar. La importancia de que se distribuyan productos ecológicos, productos convencionales, por supuesto, la agricultura convencional, de proximidad, de temporada, incluso indicaciones geográficas, si es posible. Son productos con sus características que es bueno que se conozcan desde la infancia. Y, por supuesto, quedan excluidos los productos procesados, azúcares y grasas. Muchas gracias. Thank you. Madame Claire Daly. Thanks, President. I'm really glad we're discussing the school scheme, particularly for fruit and vegetables, and I'd like to see it extended to fortified plant milk, because this discussion is taking place against the backdrop of the World Health Organization declaring that the EU is facing an obesity crisis of epidemic proportions. 60% of adults are overweight, 28% of children, and that's where the fastest rates of growth are. And the key reason for this is bad food. Bad food is literally killing people.
particularly those from the lower socio-economic backgrounds. And instead of promoting good food, we have wonder drugs being marketed, such as the likes of by Novo Nordisk, who are currently at the centre of a controversy in Ireland, where medical experts were selling a cure essentially for obesity when the cure is good food. So I think this is beyond urgent. Starting in schools, it's a great scheme, providing and promoting healthy, fresh food. Absolutely key as part of a plan to support locally produced food affordable to all. Thank you, Madam Maria Grappini. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, viitorul Europei și viitorul fiecărei țări sunt copiii. Și mă bucur că discutăm programul de distribuție de fructe, legume, lapte în școli. Vreau să felicit pentru un raport atât de bine documentat, atât de bine argumentat și cred că mâine vom vota cu toții acest raport, dar m-aș bucura să țină cont Comisia de recomandările din raportul nostru, pentru că, da, trebuie un buget mai mare, nu trebuie să facem rabat la calitate, nu trebuie să cumpărăm cu bani puțini ceea ce este mai ieftin pentru copii și cred că trebuie și un program de educație a modului de alimentare, pentru că am avut ocazia să merg într-o școală în care copiii nu mâncau banane pentru că nu mâncase niciodată și nu știau ce sunt acelea. Deci cred că concomitent cu programul de distribuție a alimentelor în școli trebuie să facem și o educație alimentară. Și da, sunt de acord că trebuie zonal să încurajăm întreprinderile mici și mijlocii, micii fermieri să fie principalii furnizori pentru produsele distribuite în școli. Vă mulțumesc. Thank you. Mr. Wallace-Mick. Thank you again, President. The school scheme for fruit, vegetables, milk and dairy products is vital to promoting healthy nutritional habits for future generations. Yet there are disparities with the implementation of the scheme, as only 16 out of 76 million students in the EU were targeted by the scheme from 2017 to 2023, mostly due to budget issues. This scheme should be in line with the objectives of the Farm to Fork strategy and to support the 25% organic land target for 2030. The numbers currently do not add up. To make ground upon the Farm to Fork, this scheme needs to be more ambitious with a budget to match. Since Brexit, the annual budget has decreased and is further diminished in the purchasing power due to inflation and distribution costs. If we're serious about it, this scheme needs more funding. Danke. Dear Commissioner, Monsieur Breton, the floor is yours. Thank you, Mr. President. Honourable members and dear rapporteur, thank you for this report that the Commission takes as a valuable contribution on the ongoing review process of the current EU school scheme. The EU school scheme has been applied since 2017 under a single legal framework. It supports the distribution of fruit, vegetable, milk and milk product, of course, to children in nursery to secondary schools. The objective is to increase the consumption of agricultural products that are appropriate for children's nutrition, but there is scope for enhancing its contribution to sustainable food and food production and consumption. As established in the communication of Farm to Fork strategy, the Commission is reviewing the current scheme to increase its impact on sustainable food and strengthen educational message on healthy nutrition, sustainable food production and reducing food waste. The review will draw lessons from the evaluation that assesses to what extent the scheme has been, first, effective and also efficient in achieving all its objectives, second, coherent with other EU national policies, not only in the agricultural scheme but also in the health, education and environmental sector. Third,
relevant in light of evolving consumption patterns and trends. Fourth, and brought EU added value. And fifth, it also seeks to simplify and reduce the administrative burden to the extent possible. Having that in mind, the Commission welcomes the European Parliament report that recognises the importance of the challenges ahead, notably with regard to the scope of eligible products, distribution modalities, the budget for educational measures, and the need for simplification. We thank you for the constructive cooperation on this file and welcome the fact that the European Parliament report recognises the need to work closely together as EU institutions and with Member States to not only keep the scheme but to make it even better. The Commission will take its conclusion and the recommendation of this report into account when drawing up a new proposal that is planned for the end of 2023. Thank you very much. Merci, Commissioner Breton. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung findet morgen statt und wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung, eine Darstellung des Berichts von Frau Aguilera, gemeinsame Bestandsbewirtschaftung in der Europäischen Union. Madame Rapporteur, the floor is yours. Gracias, presidente, señor comisario, señorías. En primer lugar, quería agradecer a todos los ponentes en la sombra de los diferentes grupos políticos la buena colaboración con este informe de iniciativa, en donde todo ha sido para mejorar el informe desde el minuto siguiente que lo presenté. Por tanto, muchas gracias a todos. El reglamento, señorías, de la PPC indica que es conveniente que la gestión de esta política pesquera común se guíe por los principios de buena gobernanza y destaca que la toma de decisiones debe de basarse en los mejores conocimientos científicos disponibles. Siempre insistimos mucho en ello, haciendo especial hincapié en una amplia participación de las partes interesadas y en una perspectiva a largo plazo. Esta participación, a la que la política pesquera da tanta importancia, tiene que y debe mejorarse mucho, ya que en la práctica no se ven sus resultados. Señorías, el sector pesquero no entiende ni comparte muchas de las medidas que se imponen desde Bruselas, y esto se debe a que no participan suficientemente o no se les explica que el proceso de toma de decisiones, y estas decisiones afectan a su vida y a su trabajo, a su bienestar. Con la cogestión damos la vuelta a la tortilla y hacemos que el sector pesquero sea precisamente el protagonista de su destino y participe plenamente en la toma de decisiones de la cogestión y de la gestión de las pesquerías. El sistema de cogestión atribuye gran parte de la responsabilidad de la gestión a los que explotan directamente los recursos pesqueros: armadores, pescadores, sus organizaciones profesionales o sindicales, ONG, y contemplan los aspectos sociales de los interesados. Asegura su coparticipación directa y consciente con la Administración del Estado o las administraciones regionales en la responsabilidad de una gestión compartida, incluida la vigilancia. Todas las partes interesadas deben formar parte de los grupos de cogestión, como así recogemos en el informe. Existen hoy en día varios ejemplos de éxito en la aplicación de la cogestión en mi país, es decir, por ejemplo, en Cataluña lleva un decreto más de 5 años, también en Galicia y en otras zonas como Andalucía, pero en Portugal con una normativa europea, Francia, también Suecia, Países Bajos, Italia. La cogestión, al ser un modelo participativo y de corresponsabilidad, es más transparente y proactivo y contribuye a generar sinergia educativa en relación con la gestión de los recursos, en base a una cultura de la responsabilidad, estableciendo redes de confianza y contribuyendo a reducir los conflictos y a superar reticencias para así poder aplicar innovaciones a la gestión de la pesca. Por tanto, ¿qué falta, señorías? Pues que tengamos que esta normativa que se está desarrollando en las regiones europeas y en algunos países lo recoja el ámbito europeo.
Necesitamos una normativa europea de cogestión pesquera para así poder armonizar e impulsar este proyecto. Y necesitamos que, además, sea recogido para ello, para que pueda ser recogida y subvencionada por el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero y Acuícola, que hasta ahora tiene sus dificultades. Por tanto, yo creo firmemente en la cogestión y en la responsabilidad. Creo en el sector pesquero, en la sociedad que participe con las administraciones para gestionar mejor los recursos pesqueros, que cada vez son más escasos y con más dificultades. El sector es responsable, ya tenemos esos ejemplos clarísimamente, están funcionando. Por tanto, nos falta dar el salto y espero que pronto tengamos una normativa europea que impulse esta cogestión pesquera. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pristúpime k procedúre Catch the Eye. A ako prvá vystúpi pani Claire Daly. Prosím, máte slovo. Thanks very much, President. The management of fisheries in the EU is certainly something that we should be talking about. From EU money buying up fishing rights from poor African countries, calling it aid spending as a cover to hoover up their fishing resources, to a common fisheries policy which has seen fishers in countries like Ireland utterly devastated. Our record really isn't a good one. Whether it's the failure to compensate people like CJ Gaffney for the decommissioning of the Mary Kate, the campaign still going on, or the fact that small fishers have been pauperised and virtually eliminated in Ireland from having 20% of EU waters when we joined, getting only a 4% of the catch, we now even import certain categories of fish. This obviously needs urgent action. Throughout the world, we see entire fishing regions depleted to vanishing point, and our policies are part of the problem. We need a sustainable approach that respects scientific evidence regarding conservation and fishing communities involved, rather than always pandering to the big boy. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Mick Wallace. Prosím, máte slovo. Thanks very much, President. I too welcome the report. Fishermen and women and coastal communities absolutely need to be more involved in decision-making about their lives and their industry. God knows they've been sold out by the EU and successive governments in my own country, Ireland. I do think, however, that co-management schemes or systems need to be designed with the specific needs of small-scale fishers in mind. It should not be the case that just such systems only benefit industrial fishing simply because the sector are better organised. Island fishermen and kind of traditional salmon fishermen that we have in parts of Ireland like Wexford and Waterford should be equally valued. In Ireland back in 2018, the EPP's Fine Gael government at the time killed the Island Fisheries Bill. The bill aimed to allow island communities to co-manage their fisheries and to start low-impact seasonal fishing from small boats again. Let's protect small-scale fishers before they disappear. Ďakujem veľmi pekne. A teraz vystúpi za Európsku komisiu pán komisár Thierry Breton. Prosím, máte slovo. Thank you, President. Honourable members, the Commission welcomes your report and appreciates the concept of co-management gets more visibility. Co-management is first and foremost about stakeholder involvement at all levels. It relies on trust and cooperation to find practical solutions to specific problems. And therefore, we fully support this approach in fisheries management. The spirit of the principle of good governance is reflected in the Common Fisheries Policy Regulation. It requires a clear definition of responsibilities at the EU, regional, national and local levels. The appropriate involvement of stakeholders includes fishers as well, of course, as their organisations and public authorities at all levels. The Common Fisheries Policy provides tools to facilitate the participation of stakeholders, in particular through the regionalisation process, the recommendations of advisory councils and the market management roles of producer organisations.
Do we need to change the legal framework to further enhance co-management? Well, the Commission does not think so. The common fishery policies already contains a toolbox to provide tailor-made solutions based on scientific advice and on the ecosystem-based approach, and it also provides funding. The common fisheries policy acknowledges that each situation, of course, is different. So each sea basin and each member state. And indeed, let us not forget about the specificities of the outermost regions and our relations with also third countries. An overly prescriptive approach could have negative results. Instead, what we need is a shared understanding of best practices and a smoother implementation and application of the available tools by member states and by stakeholders. These should then be complemented by the full use of available funds under the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund and beyond. This is exactly our objective with the Fisheries and Oceans Pact proposed by the Commission last February. It is a call to all involved to work hand in hand to improve the implementation of the common fisheries policy, including where it concerns outermost regions and our cooperation at international level. A new phase of discussion should be open to better understand the challenges and the possible solutions towards more sustainable and resilient fisheries. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Rozprava sa týmto skončila a hlasovanie sa uskutoční zajtra. Ďalším a posledným bodom programu sú jednominútové vystúpenia podľa článku 172 rokovacieho poriadku. A ako prvý vystúpi pán Tomislav Sokol. Prosím.